Television kuchoka kuno ku hotelo ya Mount Sochi munzinda wa Blantyre chigawo chakumwera kwa dziko la Malawi. Lero tikambe chakumasanako fika kumadzulo kuno sikukutentha sikukuzizira koma pali chikatikati. Ine dzina langa Steve Kondwa Banda. Mibawa Television ili kuno ku hotel yapamwamba ya Mount Sochi moyitanidwa ndi chipani cha UTM komwe akonza mgonero ufuna kupeza ndalama zotithandizire ku convention yomwe ikubwera pa 17 November chaka chino cha 2025. Kuti timve zambiri tikhala tikucheza ndi mneneri wa chipani chimene cha UTM Honorable Felix Njawala kuti atifotokozere kuti kodi cholinga cha mgonero menewu kwenikweni ndi chani, akufuna kupeza ndalama zingati, kodi ndalama palibe, amapanga convention ndalama alibe, timva pano. Koma hotelo ino ndi chipinda chachikulu kwambiri, chipinda chachikulu kwambiri kwadzaza, ndipo mukamaona mzithunzimo anthu ndithu achena kwambiri nkhope zowala kuti lero akufuna kuti adye kuno pothandizira chipani chimenechi ndi ndalama zosiyanasiyana kuti chipeze ndalama zokuti iwowa apeze ku convention yomwe ili kusogolo. Amene akuyendesa mwambo kuno ndi Kwesi Susa. Pakati pano alendo komanso olemekezeka osiyanasiyana afika, koma mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha UTM Mayi Patricia Kaliati afika ali mkati muno. Zonse zikhale zikubwera kufikani pano pa Mibawa Television. Ndi chipani chokhacho kwa zipani zonse dziko muno komwe maso a Malawi ali ku convention imeneyi, ali ku convention imeneyi maso chifukwa chakuti tikakambaza mpando wa president pali Kambala, Honorable Newton Kambala, Paladalitso Kabambe, pali Honorable Patricia Kaliati, pamenepo amene nawonso akufuna kupikisa nawo pa nomeno. Ndi tada modzi amene abwera kuno ku mgonero sunthani pafupi. Choyamba dzina ndani? Last Mega Mwendo. Mwachena. Mwina musunthira chakuno tidzapatsa mpata amene adusa komanso dresi yokongola isapondedwe yayi. Chabwino, mwachoka boma liti? Ndachokera ku Blantyre, Green Corner. Ku Green Corner. Chakupangitsani kuti yayi komatu ine lerolo ndikaje ndi chipani cha UTM. Ndi chani? Chifukwa ndi chipani chimene timachikonda ifeyo, chimene timaona kuti chili ndi tsogolo, tsogolo lowala. Ndi chifukwa tabwera. Ayambatu kulembetsa. Mwakalembetsa kale inu a UTM? Ife tutalembetsa kale pa Salamalita Trust itu. Ndithu. Poti zochitika pano za ku convention, kukonzekera chisankho cha mawa. Mwalipikisa bwanja chinyamata nzanu kuti akondebe chipani chimenechi chimodzimodzi mmachikondera inu? Ife tikalimbikitsa chinyamata kuti akalembetse. Chifukwa akaleka kulembetsa aziwe kuti akuvotera ndani wawo. Kusintha kumene amakufuna palibe wina amene angapangire ndiwo omwewo. Ndiye ukaleka kulembetsa uzoza kuti mavuto amene tikukumana nawo tizakumanabe mpaka na mtsogolo mmene motira azigogo ana athu kapena zizukulu zathu azizazunzika chifukwa cha zisankho zimene tapanga ifeyo ma choices athu. Amati tu UTM yatha. Mungafotokozera zotani amati UTM yatha, UTM kulibe mgwirizano. Anthu amene amanena kuti UTM yatha ndiye kuti iwo samadziwa china chilichonse. UTM sinati ndipo idzakhala mpaka nakalekale. Akumbuseni sona amene akutionera dziko muno maso maiko siyana dzina lichi? Ndine Last Mega Mwendo from Green Corner.
chabwino amene ndimayika mwendo kuchoka kukhwiliko ndathokoza eti azikwambiri amene achenako basi kuno kumgonero wa chipani cha UTM chomwe akukhozekera convention yomwe kubwera pa 17 November. Ndithu ndiliso ndi abambo ena amene achena kwambiri. Muli bwanji baba? Ine ndi bwino kali majuma. Kubukuta tulusi. Kubukuta mwene zimasowa zimenezi. Pachamati osadani, osaopa, osaroba, osafoka. Ndimona ngati mula kuitsa dakata mongobwera kutsaja nawo. Chabwino koma dzina ndani? Ine Samuendele mani. Chabwino Samuendele mani. Mwachoka boma liti? Ine ndachoka kuchitawira mplanta momuno. Mplanta momuno. Chakupangitsani kuti komatu ine ndikakhale mmodzi ochikonda chipani cha UTM. Ndikule nawo tikiti ndikaje nawo mgonero umeneyo. Ndokuzani. Ndijani. Ine chimene ndimakosa kubwera kuno ndi chikhalidwe mene machezera ku family ya UTM. Komanso mene machikondera chipani cha UTM. Ine ndi mmodzi mwa achinyamata amene ndimachikonda chipani mene chichi. Kuyambira supe chinayamba pana panopa. Ndipo tikuyenda nacho limodzi. Atitu inu achinyamata kumwe kumongo panga phokoso simukavota ndinu moto mapesi. Iyayi sono nkhani imene yoti anyamata sitimavota inali mbiri yakale. Pano pafati kusimizira achinyamata ndithu talembesa ndipo tikulembesa ndiye anyamata chaka choti kuvota chaka chamati kuvota mochuluka osakasuma sewe. Mwalimbikitsa manja anyamata anzanu kuti akavote kuti amene mukambira za masomphenya anu achipani cha UTM akwaniritsidwe. Ine fana alimbikitsa anyamata anzanga onse kunena kuti tikalembese mawu nyinji sogolo lathu lowala labwino lija lafika. Ndiye kuti tipange sogolo lathu labwino lowala kuti lifikedi tikuyenda anyamata tikalembese ndipo tizavote. Osakangolembesa kungokhala koma tizavote. Kodi convention ndi delegate? Ine si delegate. Si delegate. Koma ndimagwira ntchito zina chipani momwe. Chipani mo. Support wankulu. Ndikuzani. Chabwino. Ndakuthokozani. Cheers. Zikomo kwambiri. Ndithu ndili ndi amene ali mneneri wa chipani chimenechi Honorable Felix Njawala. Mwina mungafotokoza anthu cholinga chokhozera mgonero umenewo ndi chani? Cholinga cha mgonero umenewo tifuna tipeze ndalama zonjezera za convention yathu imene tinayo pa 17. Yeah. Mwina mungafotokozera anthu magawota zotani lero kuti fundraising mukupanga ifika nthawi imene tikhale tikupanga auction and auction tikamapanga anthuso amene ali ku nyumba ali ndi mwayinso kuti nawonso akhoza kupanga nawo komanso tifuna kuti akhoza iwaja kumatiimbira mafoni kunoko kulembetsa pledge yawo kulembetsa ndalama zimene tipereka manambala panopo akumalizitsa kukonza tipereka manamba zonena kuti kumuzi kuja anthu akhoza kuimba kuti ine ndi wakuti ndipereka ndalama zokwana mwakuti tizilengeza apo kuti uji atithandiza ndi 2 million uji atithandiza ndi 5 million tizilengeza pamene popo kuti mpakana tipeze ndalama zimene tikufuna. Okay, tamanga zina ndikuona kuti kutamanga kaitija za sosona chapena amene ndi Honorable Felix Njawala kutamanga kuti menafotokozeramo zonse kuno mukaona muli atsikana fandi kuti mbenuzireni kuti kuli zotani kunoko chikuchitika ndi chani azimayowala kuliso anthu owala muli bwanji? Timongova nolo chipani chikuenda bwa? Chipani chikuenda bwino. Ndiwana ndone chipani chikuenda bwa? Chipani chikuenda bwino. Ndicholimbikitsika muchilimbikitsa. Kwa basi ndio amona ngati UTM balibe. Now this is UTM. Abwerawa ndi ndani kodi? Si anthu? Nda UTM amenewa. Kwa basi chipani chilipo. Mwatsimikizira bwanji kuti ndicholimba zenizeni? Chipani tu ndicholimba kwambiri ndipo mene mukuoneramo apapaso mwina olokota sitinayambe. Nkhani ndionena kuti tikwaniritse chofuna chathu tikuyenda kuti tikavote. Kuvota tikuyenda kuti tikalembetse. Ndipo tikulimbikitsa achinyamata onse kuti akalembetse. Pano pati tipa kampeni yokuti tikumayenda ndithu ma constituency kumayenderana kuti tione kuti kodi anthu akalembetsa. Ati mongolongo atu pa social media UTM pa ground palibepo. Munena zotani kuti pa ground inu mulipo ndimo mukalimbikitsa achinyamata kuti akalembetse? Ifeyo tu pajama ti moto wa mapesi amatenena kuti moto wa mapesi ndikudabwa kuti akamati ndi amene pa Facebook anthu apapa ndi online ndiye kuti iyi ndi online uje mwina lutina mpango online apapa pa Zoom iyi ndi apa Zoom chifukwa nangasi amati ku UTM kulibe anthu apapa kuteye it's online fundraising dinner and dance yetu zikomo kwambiri uchaza ndi mmodzi amene ali wa media team ya UTM komanso achipani chimenechi cha UTM sititha kufika bida patali kufika chakutebolo kwa makamerawa
athe kukoka anthu amene abwera pano amene tikucheza nawo. Muli bwanji? Ndi bwino kaya bwana. Mudzayang'ana Malawi aja kukuonani kuti ayi bwino kaya bwana. Ndithu. Achakupangitsani kubwera ku mgonero wa chipani cha UTM. Ndi chani? Chipani chini machikonda komanso ndilamva zoti chini ndi mgonero ndinayenera kufika kuti zapangana contribute kuti tipeze ndalama zothandiza chipani chathu. Dzina ndani kwambiri? Ine ndi John Matenji. Mwachokera boma liti? Ine ndachokera boma la Blantyre lomwe. Kumeneko dera lanji kumeneko? Kumeneko kabulatu. Okukabula cholimba bwanji chipani? Chipani cholimba kwambiri kuti kumeneko kansala MP tikutenga. Mukunenetsa kwambiri kwa basi. Sizongonenetsa pakamwa. Yeah, so kundunazo. Kulibisani mtima njani kuti kansala MP mutenga ku Blantyre. Mene palili pa ground anthu akufuna kusintha kwa zinthu zisintha osati kungonamizana ndi pakamwa. Zinthu sakuchitika anthu afuna zinthu zochitika zenizeni ndithu dasogolera anthu akamati zinthu zisinthe zimayamba nkulembetsa inu mwalembetsa kutee kumawa ndikunyamuka ndikalembesa lero ndimapemphera ndi sinnapite mamawa ndikalembesa pa chikondi center tathokoza ndithu dasogolera kwambiri ndithu zonse chikuno ku UTM awa mukwadziwa nthawi zonse ingopatsani moni amene akutionera kuti muli bwanji amene mmakondi cha UTM tikupatsani moni ife tili kuno cholinga tipeze ndalama komanso amene muli kunjako kaya muli kuti taponyani limodzi ichi chipani cha wina aliyense ochikonda chipani as a movement ndindichikhulupirana kuti amene takumana kuno ndi banja limodzi koma ina alephera kufika 1 kwacha 2 kwacha akaponyako igwira ntchito ndithu. Ziko kwambiri akuthamangathamanga kuona zina ndi zina tili kuno ku Mount Sochi hotelo imeneyi ya Mount Sochi komwe kuli nkhani imeneyi muli bwanji wachinyamata wina chipani chimenechi cha UTM pacha dzina ndani? Daniel Upili. Daniel Upili. Chakupangitsani kubwera kuno ndi chani? Ine ndi wa UTM. Munena zona sati mwangobwerera kudya kungomva kuti atikulitu zakudya uku khani simeneyo chinakupangitsani kuti mudzikonda chipani cha UTM ndi chani? SKC mmene amazipangira zinthu zake zimanditakasa kwambiri. Amadzipanga motani? Mfundo zimene amayankhula zinali zokomera achinyamata komanso mmene amapangira zinthu zake samaona mbali wina aliyense amakonda chimodzimodzi. Zinthu zimenezozo zinapangisa ineyo kukonda UTM. Yankhule choncho ndikupempha kuti ku convention kukachitike zotani? Imene tisiye m'manja mwa Mulungu ba. Sipikapo mulomo. Tiseke Mulungu. Koma zonse zikaoneka komwe. Chabwino. Ndithu. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Ndithu amodzinso amene ali supporter. Kodi supporter wachipani cha UTM. Dzina ndani muchokera dera liti? Tamanda Madondolo. Muchokera dera liti? Kwa Baluti Blantyre. Chabwino kwa Baluti Blantyre. Mwachenedweni. Mwakubera kudzaja kapena ndinu supporter wenu. Weni. Muzazodani ndi ngati muli supporter. Supporter. Ndikuzazoli kamawa. Chipani maboma. Zisinthe achinyamata tipeze ntchito. Achinyamata ambiri salembetsa savota ndi mutakabanji pomwe. Chaka chiloto avota. Chaka chamawa avota. Alembesa. Inu mwalembetsa? Ndalembesatu. Chimakupangitsani kuti muzikonda chipani cha UTM ndi chani kwenikweni? Basi chipani chimangotisangalatsa ife kuti mbiri zake ndi zabwino. Chanyowani koma mfundo zake ndi zabwino. Ngati mbiri zake ilibe mbiri yoyipa? Zilibe mbiri zoyipa ngati zipani zinazo? Kumeko litseke. Koma tingosatira mfundo zake kuti ni mfundo zabwino zokhazokha. Mukuona kuti mfundo zake ndi ziti zomwe mwina zingathandize dziko lino komanso achinyamata amene mukambira? Okay. Achinyamata akwenera apeze ntchito. Tinalonjera achinyamata azapeza ntchito koma zikuoneka kuti timangokhala m'makomo. Tili ndi mapepala koma tikungokhala. Ndi m'maofesi kuti ntchito zikutengera kuti ukuziwana ndi ndani.
yetu. Ndakuthokozani ndifuna nigonero wabwino. Zikomo kwambiri. Ndithu. Ndithu kucheza ndi amene afika pa malo pano. Jembes and the vibes. Ndi amene akhale akusangalatsa anthu pano. Komanso kwabwera ena ovina magule osiyanasiyana. So Jembes ndi amene wayenda ndi chipani cha UTM kuyambira 2018, 2019, 2020 mpaka na pano woyimba yekhayo yemwe sanasinthe mawanga. Lero wali kuno kugonero wa chipani cha UTM mwatsatsa muno, mwatsatsa muholo ya Mount Sochi. Ndipo anthu akubwerabe. Ati cholinga ndikufuna kupeza ndalama zothandizira ku convention ya chipani chimene cha UTM chomwe chikuchitika pa 17 November 2024 tikachitikira kumene ku Mzuzu. Ndithu ndikomwe kukachitikire convention imeneyi. Nde ina mwagonero amene ukapenda kunoti fundraising dinner and dance pa Chingerezi amatero ndikuti apeze makobiri amene convention imafunika ndalama zambiri. Ayikama nomination fee, pa nomination fee omwe akupereka amene afuna kuyima pa mipando yosiyanasiyana sangakwanitse china chilichonse. Komano amafunanso njira zina zokuti zithandizire chipani. Ati kupatula zomwe zinakhale mkati muno kugulitsa zinthu komanso ma pledge ena ndi ena inunso amene mukuonera pamenepo akupatseni nambala. Kaya muli kunyumba muthe kunena kuti kodi ine chipani chitu ndichithandiza ndi ndalama mwakuti. Kaya muli kunja kwa dziko lino inetu chipani chathuchi ku convention amene tikupita ndikufuna ndichithandize ndi ndalama mwakuti. Nde pamene nthawi ikuti tinene kuti ikuthamangira 19 minutes to 8 pa tsiku la lero kuno ku Mount Sochi mu mzinda wa Blantyre. Amene akuyendetsa mwambo uno Kwesi Nsusa akhale akutenga microphone ndikuyamba kuyendetsa mwambo uno kuti timve kuti kodi kuli zochitika zotani. Inu musachoke pamenepo, kukhale zinthu zosiyanasiyana tina yosiyana mwina ndi migonero ina ndi ina mmene zonse azimayendera. Nde ndakamba kale kuti yayi zinthu zili tayari. Director wa mayi chigawo chino chakumwera komanso Fredo Mchana amene ali director wa Chinyamata ku chipani chimenechi cha UTM nawonso afika. Yes. Mukolimbikitsa zotani ya Chinyamata kuti akalembetse akasipano tikukonzekera convention ale sakalembese convention ndi kapereka ma leaders koma wawina ndani UTM ilipobe ale sakalembese ndi Once again, good evening, ladies and chipani movement iliyonse zisankho chiliyonse chimathera pa ma numbers. Tsiku lovota lija usiku kakuyankhula chichewa chizungu chisena chitumbuka sizamveka language zankhaya ma numbers akuti manambala mwakuti akuti manambala mwakuti. So ifeyo ngati Chinyamata tisazanamizire after 2025 kuti kana ntchito kulibe chani kulibe chani tikalembesa chabwino zikomo kwambiri. Unapofuna ukisikanwa apa nthawi ino ndikupekeni manja mwa amene akuyendetsa mwambo uno Kwesi Nsusa kuti atiuze zotani achite mchizungu mbali naso azichita mchichewa. So without much we are doing that. But if I may request that we proceed and start the program with a word of prayer. Thank you. Let us pray. Can we please bow our heads in prayer? God our Father,
Father of Abraham, Isaac, and Jacob, we approach your throne of grace this evening with gladful hearts for who you are and for what we are. We thank you for this evening because, Jehovah, you were with our fathers in the Bible and you are with us this evening. Jehovah, we thank you for each and every member who has come here in Njamba room this evening. Lord, we commit this gathering into your hands. Jehovah God, we pray and declare that no weapon formed against any member of UTM will prosper in the mighty name of Jesus. Father, we have gathered here to fundraise. Jehovah, we pray, soften our hearts and hands to give towards our party, towards the convention, which is to come on the 17th of November. Lord, we pray for each and everybody who to take part, that may you bless them abundantly. Father, we also pray for the food. Father, we hear it's a dinner and dance. Father, we pray for the food that you bless it. Father, we come against any spirit contrary to your word this evening. Lord, we decree and declare your power and your Holy Spirit in this room. We thank you, we praise you for all the activities in this room tonight. We thank you, we bless you. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Thank you so very much for that prayer. We can now start getting prepared, whetting our appetites to have our dinner. But we do that, we've got a very important 1 minute that we need to observe. And we, all of us that are in this house, know how the 10th of June has affected us. We are all fully aware of the impact that the demise of our colleagues, our friends, our relatives in Chikangawa affected us as a political institution. And I cannot stand here and start a program without recognizing the fact that we are here tonight. We are here tonight without our former founder, the spirit behind UTM, Right Honorable Dr. Salos Klaus Chilima. And you understand me because every time I mention his name, something really hits me hard. So I have to gather myself so that I can be able to articulate, and the world must understand that the pain is so deep, we're still feeling it up. So for us, as we pray for the souls of the following people to rest in eternal peace, I will request that we stand up and observe a minute of silence. So we're observing this minute of silence in remembrance of the following people: Madame Chanel Zimbiri, Mr. Lucas Kapeni, Mr. Jesomo Jimaneni, Mr. Dan Kanyemba, Mr. Abdul Labukeni, Major Sambalopa, Major Aidini, and Major Selemani. Our hearts go with the families, with the friends, with the relatives that we lost these gallant soldiers on the 10th of June in Chikangawa. So may I please request that we stand up and observe a minute of silence. Thank you.
Thank you very much. May the souls of Right Honorable Dr. Saulos Pausilima, Madam Shanil Simiri, Mr. Lucas Kapeni, Mr. Jisomo Jimaneni, Mr. Dan Kanyemba, Mr. Abdullah Bukeni, Major Sambalova, Major Aidine, and Major Selemani rest in eternal peace. We now move on with our program. Change. Change is a constant phenomenon in life. Some changes come through evolution, while others come through a revolution. Tonight we gather to raise funds that will support a party whose sole objective is to positively impact on Malawians. This, ladies and gentlemen, is a party that is so fluid. It has no tribal bearing. It has got no regional alignment. It has no religious base. It is a party for well-meaning Malawians. And here, in this room, in Java Room, we have gathered noble men and women who stand for the truth, justice, and equality that do not regard race, creed, color, or economic background as the basis for respectability. We are here tonight to witness UDM people for a purpose of putting together resources so that on the 17th of November, we go to Mzuzu to put our house in order. At UTM, believe that the change we desire can only be brought about by ourselves. We are working towards a better Malawi that will be good for all, but because at the UTM we believe in God and Allah, we believe He's going to make us sail through. So without much ado, ladies and gentlemen, let me invite our Secretary General, Honorable Dr. Patricia Galiati, to tell us why we gathered here. I know we all know why we gathered here, but we've got our Secretary General, so she has to give us her speech. Thank you. Thank you so much, Uncle Kwesi, the Treasurer General, Honorable Mibawa, the Publicity Secretary, Honorable Njawala, the Campaign Director, Honorable Makwenda Chunga, the Director of Elections, Honorable Kawaga, Honorable Matthews in Tumboga, and all my seniors, the regional directors, especially those from the south, Honorable Mai Ponda, the Director of Youth, and all the directors from different regions, district governors, DOIs, and all my seniors present this evening. Good evening. We are here for this very auspicious occasion. June 10th, our lives were turned upside down with the loss of our founder, leader, and the president. May his soul rest in peace, and may his family continue to be comforted and strength. And it is our prayer as well that may his party continue to be comforted and strengthened as well. We are here to ensure that his legacy continues. Yes, indeed, we know nobody is going to fit in his shoes. We'll be trying our level best to just fit in only the fingers until maybe the toe fits in. He said
set out to change Malawi, and we are here to ensure that a legacy and work he started endures. His words still echo in our hearts. Osaopa, osatopa, osafooka. And that's why some of us will get the courage from these and his words. We thank him that he taught us to be strong, to love, to care, and to work hard. We are asking you this evening to dig deep in your pockets. Our delegates' elective conferences next weekend, just a few days from today. This is no time for small steps. It is time for grand gestures. When we leave here tonight, we hope to have closed the gap in our budget. The goal is to raise 150 million plus, so that our 300 million Malawi kwacha can be achieved. We thank you for being here. We are not taking this for granted. In fact, when we were scattered, mourning in our homes, in our works, and standing in our shoes, we didn't know that his soul can bring us together as it is today. Our seniors who and those abroad, listen to us. Please, take our given to you for being with us. Our words might not be enough to say thank you, but we ask the Almighty God to remember you in a special way. We didn't know that you have that love for the party and also the love for him. We thank you very much. The fight for Malawi's prosperity is ongoing, and UTM winning the elections in 2025 is a key. Let me underline here. The fight for Malawi's prosperity is ongoing, and UTM winning elections in 2025 is a key, and this is in block letters. Makolo athu olemekezeka, Treasurer General athu olemekezeka, komanso Uncle Chris, a director of the National Publicity Secretary Directions, akulu onse, mangoti ndikuthokozeni kwambiri. Mazulo uno tasonkhana kuti tikwaniritse zimene timakufuna kuti tipange wiki imene ikubwerayi. Weekendi tikhala ndi zisankho komanso kumene tikumane ndi madelegates across Malawi, kuchoka ku Nsanje, Chitipa, Mchinji, Nkhotakota. Pamene tinali budget yathu yayikulu, tinali ndi mantha kwambiri. Lelolo timatha kumakumana mumapulogalamu osiyana, ma-events osiyanasiyana, koma lelolo inu anthu amene aku Malawi amene muli muno, ndena amene mukutimvera, ndena onse amene muli kunja, tavomerezadi kuti chikondi chanu nchachikulu kwambiri chimene muli nacho chapa president wathu, mzimu wake ukause mumtendere, komanso chikondi chimene muli nacho kuchipani cha UTM. Tikuthokozeni kwambiri kuti takhalira limodzi ngati ana kamodzi, mwatilondola tayendera limodzi mu nyengo zovuta, pamenenso tikumawokhala ngati tikuphukiranso limodzi. Tivomereze kuti mapazi mwa president wathu palibe wina angafikiremo, kapena mwina tizangoyerekeza kungoyika zala zokha, tumazikakamiza kuti mwina chitendere chingathe kufikira koma mwina nkosatheka. Tithokoze kwambiri kuti Mulungu wakhala kuyenda nafe mu nyengo zonse, komanso mzimu wake wakhala kutizungulira pakati pathu. Kusonkhana kwanu mazulo ano sitikutenga for granted, koma kuthokozani koposaposa, ndipo kuthokoza kwathu nkosakwanira. Inu akuluakulu athu, ngakhalenso anzathu akuluakulu region, akuma district, kuma constituency amene muli pano, ndi atsogoleri onse. Mulungu yekha ukumbuka padera nakusowa zanu, nimupitiriza
kutilondola komanso tonse tigwirane manja tiyendere limodzi. Chifukwa zolinga zathu nchona kuti madzulo ano tikwanise kufikira 150 million plus, kuti ndalama imene timafuna kuti tifikire 300 million ikwanilisike, komanso kuti zolinga zathu zitheke zimene zobwera weekend. Tikuthokozeni ma organizers in a special way, the Treasurer General and also the National Publicity Secretary. We thank you very much. This is so unique. You are just 1 in a million. Zolinga zathu kuti zikangoteka kukumana ndi ma delegates weekend ibwera ikunzuzu, kumene tafuna tikalemekeze mzimu wake wa president wathu nkona tikupangira kunzuzu. Zikatheka zimenezi cholinga chathu ndi chimodzi, kuti chisankho chimene chikubwera 2025 palibenso chimene chimene tikuchiona kuti chitha kukawina, ngakhala taponda mapazi chotani, koma ndi UTM yokha basi. Ndipo tikupempheni nonse kapena tikusimikizireni amalawi nonse amene mukutimvera, tikudziwa kuti chiyembekezo chanu ndi UTM. Ndipo tikusimikizireni pani chokhacho chimene anthu zipaso zake mwina ena mangoja molumpha akuthamanga, koma kuti akhale pasazidye sanadye pozima koma bwanji. Chaka chake cha 2025 chimene musankhe chipani chimenechi kuti muone kuti zipaso zake nzokoma zotani, ndipo zokomera mtundu wa Malawi wonse osatinso munthu mmodzi. Tithokoze kwambiri akhati kupirira komanso takhati kuphunzitsidwa, ifenso tikulimba chifukwa cha zimene anatiphunzitsa kusaopa, kusatopa komanso kusafoka. Ndipo tikulonjezeni Malawi nonse kuti ifeyo tonse amene tili muno mogwirana manja sitikuopa, sitikutopa, ndiponso sizafoka. Ambuye akudaliseni madzulo amenewa pamene tonse tikuzipepesa madzulo ano ndi kupisa matumba athu, tilusemo zimene Mulungu atipasa kuyembekezeranso kuti Mulungu abwezeremonso zinthu zina. Mwabwera ndithu tikuyamikireni. Kuno mungofuna mungokwanirisa zambiri mwapanga kale, koma mungokwanirisa kuti tifikirenso zina zonse. Ma organizers athu amene mwagwira ntchito yopambana kwambiri, Mulungu akudaliseni. Inu nonse amene mukutipangira ntchito zimenezi, Mulungu akudaliseni. Inu nonse amene mwabweretsa ma program onse kuti tipange lero, Mulungu akudaliseni. Akuyendeni mwapadera nakupasani zosowa zanu, kuti pamene tikusangalala tikaonenso kuti Mulungu atichitira chani tikamafika 2025. Komanso tibwererenso mokondweretsa Mulungu amene watiyendetsa kufika malo ano. Ambuye akudaliseni nonse madzulo abwino, zikomo kwambiri. Thank you very much, Honorable Dr. Patricia Galayati, our Secretary General. Nikuthokozeni kwambiri mayi wathu chifukwa cha speech imeneyo. Ndofuna ndione kuti kodi amene atumidwa kuti azaonerere mwambo ndi ndani, ndipo amene abweradi ku mwambo zenizeni ndi ndani. UTM! Aya, ambiri inu mwatumidwa. UTM! UTM! Chokolatu! 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 Ndambano kumvadi kuti tikupangaliza UTM munyumbamo. Mwamva Madam Secretary General anena kuti target yathu usiku uno ndi 150 million. I'm sure kuti chakumapeto kwa programu itikaita na organizing committee atiuza kuti kodi tayimira tili pati. Because UTM is a very transparent political institution. Timafuna kuchita zinthu zathu poyera, sitifuna kuchita zinthu zathu mobisala. Komanso ndinene kuti ndichosangalatsa kwambiri kuti mu rumu muno tili ndi ma presidential aspirants atatu. Ndi nthawi inake mundilola kuti ndiyayitana mmodzi kukuwapanga introduce kwa inu anthu. Pepani chifukwa choti tabwera kuzadya ndi kumwa, sitiyapatsa mpata kuti atiyankhule, recognize in a special way kuti abwere ndipo mwaone mwadziwe. Tikamapita ku mzuzu kudusa pa chikangawa tizidziwa kuti kodi tikavotera ndani. Za leadership izo ndetine na nthawi ina yake. So amayi abambo posafuna kuchedwetsana ndaona kuti kwabwera anthu ambiri oti kuyambira dzulo amadikirira zakudya sanaje kudikirira tsiku la lero. Tiyeni tiyambepo mwambo wa chakudya, tiyambepo mwambo wa nkhomaliro, tiziyenda mmatebulo, tizichula kuti table number 1, 2, 3, 4
tiyeni tinyamuke tipite tikatengeza kudya tibwere tikhale kenakonso tichula seti ina ya tables kuti ipite ikatengeza kudya. Usiku uno ukhala usiku wosangalatsa kwambiri fakuti zambiri zimene zikuchitika kuli auction pano, matiketi arafa akugulitsidwa pompano, wina akafika ku nyumba kwawo atanyamula pona apa ma microwave kangati wina ngati kunyumba na masaku kwera akawina zimene kaya ndakapereka kuti. So ladies and gentlemen, tiyeni pomwambo wathu abandi tifuna tinyimbo ta musi muzisewera kumeneko tiyambepo mwando wathu wokudya kuti kenako tiyambe kuvina. So we'll start with table 1, 2, 3, 4. So matable mo muli ma numbers. So if I may ask a table 1, then a table 2 atsatire kumbuyoko, a table 3 ndi table 4. Zakudya zathu tikusevera kuseriku tikanyamula zakudya ndikubwera kuno andipodusa pathu pakhala apa. So organizing committee tithandizeni tikonza njira apa kuti tiyambepo anthu ife tafika pamuzi pano ndikale njala yatipweteka. Ladies and gentlemen, dinner is set. It's a 3-course dinner. So I'm hoping each one of us is going to fill their belly so that when we start dancing and donating, we are all doing it with a full stomach. Thank you. Tables 1, 2, 3, and 4. Tumambira table yoyamba yachiwiri yachitatu ndi yachinayi. Ku Azerbaijan ngati dzinalo ndi sakulakwitsa ndi choncho komwe kuli msonkhano wa khuza nkhani za chilengedwe. Koma Secretary General ali pano, komanso taona Dalitsoka Bambe ali pano, komanso lipano ndi akuluakulu osiyanasiyana, director wa Chinyamata, director wa mayi chigawo chapakati, director wa mayi chigawo chino chakumwera ndi alendo, komanso ma members enieni a chipani okonda chipani cha UTM, komanso director wa mayi chigawo chakumpoto amene wanda amene akudutsa kumbuyo. Kuli bwanji kumpoto kodi? Sio kwambiri ndithu ndepa nthawi ino pamene anthu akupita kukatenga chakudya matebulo ngambiri anthu ndambiri ndiyeno tikupatsani kwa Betha ndi Pop Studio akalankhula zinthu zingapo atibwezere kuno kononso kuli bandi yomwe ndi Chambers and the Vibes imene ikhalenso kusangalatsa anthu koma kuti zochitika zambiri chifukwa chakuti akuti inunso mukhozo panga pledge mukhozo tumiza chithandizo kwina kulikonse kumene mukuona akupatseni manambala ndi kuti zonse zikayenda. Nditapereka kwa Betha ndi Pop pa nthawi 5, 6, 7 and 8. Malawi mbendera aje tikuiona ipo iyi timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi
dziko lino ndi la Malawi. Mbendera yache tikuiona ipo iyi, timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi. We will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi. Dziko lino ndi la Malawi. Mbendera yache tikuiona ipo iyi, timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera. Kupitirira kukupatsirani fundraising dinner and dance yomwe yakonzedwa ndi chipani cha United Transformation Movement UTM mwambo omwe ukuchitikira mu mzinda wa Blantyre ku Mount Sorge Hotel. Kumene kuli zochitika zambirimbiri, taonapo ndithu ma speeches kuphatikizapo kuchokera kwa Dr. Patricia Kaliati amene ndi mlembi wa chipani chimene chikukambapo ndithu ziwiri zitatu, koma ndithu kukhaso kuti ma activities osiyanasiyana. Cholinga cha mwambo umenewu ndithu ndikuti atolere ndalama zomwe ziwathandizire kuti mwambo wawo kapena kuti convention umene uli msonkhano waukulu wa chipani omwe akhala akuchitisa pa 17 November mu mzinda wa Mzuzu ukhale opambana. Tikaona ndithu maripoti zikusonyeza kuti convention imene budget yawo ndi about 300 million kwacha, zomwe ni ndalama zochuluka zomwe ndithu akuyenera kusonkhanitsa masiku amenewa asanafike kuti msonkhano umenewu ukakhale opambana. Mu studio muno ndi nzanga po Kalaje. Mwasoya bwanji madzulo ano? Ife madzulo athu akuyenda bwino kaya ino umenewo. Chimozimozi. Tathokoza. Tikukamba kuti anzathu amene wa UTM kupanga ma activities osiyanasiyana amene cholinga chake ndikuti asonkhanise ndalama. Kuti nanga si convention imakhala ndi zochitika zambirimbiri, kumakhala ma delegates amene amafunika chakudya, amafunika malo ogona, komanso kumakhala zinthu zina zimene zimathandizira kuti mwambo ukhale opambana. Makamaka zinthu zimenezi zimafunikira ndalama. Ndi mwambo mene anakonza ndi chonga choti mwina athe kupeza ndalama zothandizira convention imene ikhalepo pa 17 November 2024 mu mzinda wa Mzuzu. Kumeneko akakhala kusankha adindo osiyanasiyana oti atsogolere chipani cha UTM yetu kupita ku chisankho cha 2025. Ndi mwambo ule kuchitikira mu mzinda wa Blantyre amene mwazina sanapereke target kuti pa mwambo umene wakufuna ndalama zochuluka bwanji pafuna atapeza ndalama zingati kuti wina samani kuthekera kothandiza akhoza kuthandiza. Tonapo Steve akankhana anthu osiyanasiyana ena kuti ine nangobwere foti chipanichi ndimachikonda, wina ndachokera ku mzinda wa Blantyre momo, ena achokera madera osiyanasiyana kupita mwe kathandizira chipani cha UTM ndi chipani chimenewo amachikonda. Ndiye mwina anoti akachitika mwambo umenewo mwina apeze ndalama zimene zithandizire convention imene ikhala kuchitika pa 17 November 2024 mu mzinda wa Mzuzu. Komabe mwina pali mafunso angapo munena kumana kuti mwina mwambowu achita mochedwa. Tikamba lero date ndi 9 ndio tikamafika pa 17 tatsala ndi masiku ochepa. Kodi lakha mwina mwambowu sanakwanitse kupeza ndalama zina azazitenga kuti malingana ndi nthawi pamene zili apa sanganene kuti apangaso event ina within the days mwina sanafike. Mwina nzotheka sitingaziretu zikhoza kutheka. Koma ndoti mwina kuti event yake singakhale ngati imene ili dina ndasi. Ma activities ake akuzokhala osiyana napo ndawa. Ya kumana mwina ena ake mafunso ngati mwina mwambo simunachite mwezi watha bwanji kapena mwina miyezi iwiri yapita kuti mwina ndalama ngati sipezeka yokwana kuti masiku amene ali pakatiwa mwina muyesetse munochita njira zina ndizo zimene mungakwanitse kuti mupeze ndalama zimene zikathandizire ku convention imene kumene akhala kusankha adindo osiyanasiyana. Ndikayang'anitsitsa ngati ndikulakwisa mundikonza, koma ndikayang'anitsitsa anthu amene ndithu ali nawo mu room imene muchitikira mwambo umenewo, mwina ambiri amayembekezera kuti mwina amene ali mtsogoleri wa chipani imenechi komanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi akhala nawo, komano sitikwaona. Mwina nkutheka ena simukudziwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene sali mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Michael Usi anyamuka lero mdziko muno kukayimira mtsogoleri wa dziko lino ndithu kumkumano umene umachedwa kuti United Nations Conference on Climate Change COP29 umene ukuyenera kuyamba pa 11 mpaka pa 22 November. Mwachidule nde kuti ngati panali mafunso ena ndena iwo kulibeko akagwira ntchito zaboma. Ya mwina apart from kuti apita kugwira ntchito zaboma, komabe mwina anthu anene ndi chiyembekezo kuti ndamene ali mtsogoleri wa chipani pakali pano mwina ma event akuluakulu ngati awa amene kuti azikhalapo. Kumayambiriro kwa sabata ino anali ndi mkumano mu mzinda wa Lilongwe kumene anakumana ndi akuluakulu ena achipani mmene pena zimaoneka ngati kuti zinthu zili bwino. Fati nene musabisa mwina chichokereni achilima pakati pa muchipano makhala muchitika zinthu zambiri zimene namaona kuti
muone sili muli kusagwirizana muone ngati muli magulu angapo muli makampu ena ali mbali kumana atachita msonkhano umene uja mkumano mayembero kwa sabata ino mumzinda wa Lilongwe anthu amene mwina pakati pano zinthu zili bwino bata labwerera umodzi wabwerera aoneka zoti akupita chitsogolo ndi cholinga chimodzi ndiye mwina amayembekeza kuti pa msonkhano uwu akhale nawo mwina nkuteka ngati chipani akambirana kuti mwina ine sindipezeka kumano chine simichita chitikecho mwina ndayikapo dzanja langa mba ndinano limodzi zikuchitika suti chifoti ine palibe ndikuti zinthu zikanika kuchitika pamuna sopena timakhala mwina sili kumvetsa mwina kantsogolo mwina ngati ine palibe ndikuti zimusapange ngati ine palibe zakuti zisachitike pokakhala ndikhale ine ndilipo kumano mwina nkuteka ndi chikhulupiriro kuti anakambirana amenewa kuona kuti pali mwambo oterewu tiyeni mwambo pitirire ngakhale ineyo kulibe koma kuli anthu ena amene kwakhulupirira kuti akhonza kuyendetsa chinthu chinkuteka tinaonapo anjawala anayankhulaponso kumene kamene ali director wa chipani chimenecho komanso taonapo mayi Patricia Kaliata amene ali general secretary wa chipani chimenecho akamba kuti ndi cholinga kuti tikufuna tipeze ndalama zithandizire chipani sinkhani yoti tikupita convention kodi atakaime ndi ndani amene sakayima ndi ndani koma ndi nkhani yoti tikufuna timange chipani ingakhale utakhala zoti iweyo sukuyimira nawo ndinaona anthu angapo amene amacheza ndi Steve Kondopanda ena angokhala mamembala chabe abwera chifoti chipani amachikonda akufuna nawonso atasonkha limodzi ingakhale titakhala lochepa koma akukhulupirira kuti lithandiza kumano sakuyang'ana kuti kodi ine ndikupita ku convention kayima kapena sindikupita kamano nkhani ndiyokhudza chipani tinamvapo anthu oti ine ndachoka mwina mu mzinda wa Lilongwe kamwina ndachoka madera chigawo chakumwera apita ndi chonga choti afuna thandizo of course anakamba kuti pakhalenso timati online contribution kwa anthu amene mwina sanakwanitse kupita ku Mount Sochi kumana akuonera mwambo kamba Mibawa TV ikupanga broadcast pa TV komanso pa Facebook komanso mwina pakanema mmanja ndi mwina anthu ena kutheka kuonera madera osiyanasiyana anati aperekenso mwayi kwa anthu ngati amenewo kuti nawo sathe kupanga contribute kamene angakwanitse mati kuthandiza simati ngati uyite kuthandiza zambiri zochepa zomwe ungakwanitse weyo amana kuti umodzi unamanga ntolo wina akaika pang'ono naso pang'ono pang'ono ndoti zinthu zikhazi kupita patsogolo mati ndi chikhulupiriro kuti ndalama imene akuganizira kuti afuna kachititse convention imene ndamekona 300 million mwina ayikwanitse kuipeza mwina ngati sayipeza apa pali njira zimene akhoza kugwiritsa ntchito mwina ndakuluakulu akhoza kupeza kuti anthu amene amachikonda chipanichi anasonkha motere kumano taperewera apa kwinaku tititeni ngati akuluakulu chabwino pambali pa activities kapena zinthu zina zomwe akhazikitsa ngati chipani kuti mwina asonkhanitse ndalama zomwe ziyawathandizire kuti convention yawo ikhale pamwamba ndifuna titabwera ku nkhani ya nomination fee imene makamaka anthu amene akufuna kukapikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa chipani mechi akupereka 20 million kwacha mukuiona bwanji 20 million mwina ndisanayambe kuti ine ndikuiona bwanji tiyambire kuchipaniko foti itatuluka penalinso ena anayankhula kuti kuti ndalama iyi khangati yachuluka zikukhala bwanji kuti mwayika ndalama ya 20 million ndicho ninga choti mwachingira anthu ena koma zinaoneka kuti mapeto pake zinaoneka kuti wina alinso anagwirizana nazo ndoti pakale pano tikamba kuti anthu okwana anayi ndi amene anaonetsa chidwi choti afuna akapikisana pa mpando watsogoleri pala Patricia Kaliati Adalitso Kabambe a Newton Kambala ndi ena mwa amene Matthews Ntumbuka ndi ena mwa anthu amene anaonetsa chidwi choti akufuna akapikisana nawo kumeneko ndeno ngati iwo anagwirizana nazo ndo akuyenda kupereka 20 million kwacha ndikukwanitsa nkuiperekadi opanda kuinya dandaula which means ndoti ndalama yakono kuti anthu akhoza kuyikwanitsa fa pena timatha kumayika zinthu mwina ziyende motere ndicho linga choti mwina tikhanga tikuphinja inaki komano inaki amana kuti ayi ife zizi tikwanitsa ndiye ngati wina aliyense akupereka 20 million kwacha ndoti wina aliyense anagwirizana nazo wina aliyense akwanitsa fa amene akuyimira pa position ya vice president akupereka ndalama yokwana 10 million kwacha of course pakali pano sinamve kuti nakorobwera kuti ine ndikuyimira pa mpando wa vice president mwina kwambiri anthu akuyang'ana mpando waukuluwo kuti ine ndikufuna pamenepo komano mwina tikatengerano mmene chilili chipani cha UTM mmene chinayambira kudzafika pakali pano ndi mmene anthu ochitsatira mmene alili ndimaganiza ngati mwina kuyika ndalama yokwana 20 million kwacha sinodziwa kuti anatsatira ndondomeko ziti fo zinazamveka kuti ndalama imwe ikayi sili mu constitution ya chipani kodi mafika amenewa akuchokera pati anthu apereka komano mwina pakanakhala ni pakhale kumvetsetsana kapena kukambirana mwapaderadera pakati pa komiti yaikulu ya chipani komanso imene ikuyendetsa convention kuti nkhani yokhudza ndalama constitution imati chani ngati pali kusintha tisinthe motani
malinga ndi mmene nyengo ilili malinga ndi mmene situation ya chipani ilili alisi mwina akanakhala kuti asinthakobe kapena kutsitsa mwina zikanakhala bwino zambiri mwina mundikumbutsa chipani cha MCP amene amapikisana ndalama sinakwane mpaka na 20 million kwacha it was less than 5 million kwacha I think ngati sindikulakwitsa komano mukhoza kuona mmene chili chipani cha MCP ndi chipani choti chili ndi maziko okwanira chili ndi nthambi zonse kusiyana ndi chipani cha UTM therefore mi kuyika ndalama yokwana 20 million kwacha pena ndimaona ngati kuti sanachite bwino chifukwa anthu ena ake akukhala ndi masomphenya abwino autsogoleri inuyo mukuyang'anira kunkhani yoti ena ndi masomphenya apasidwe mpata ukapikisana nawo komano mwina tione kumbali ziwiri nanga atakhala zoti mwina 20 million kwacha ayikire nchoti ngati ikhale ngati mbali imodzi yotolera ndalama si chifukwa chomveka ngati ayika mbali imodzi yotolera ndalama ndikuti ndi chifukwa chomveka chifukwa ndoti ngati tikuti anthu folo pakali pano apereka kale pa 20 million ndikuti it's almost 80 million adutsapo ndikuti tikamangana pa 300 million paja ndikuti apapa ndi 80 imene ayipeza kale ndiye mwina maposition ena amakhala director of women pa mpando wa anjawala publicity secretary ndoti mwinaso patenthaso amene akufuna amenepo ndi mipando ina ndiye kuti mwina tindalama timene angatolere kukhudza ma nomination fee ikhoza kuwathandizira kuti mwina akwaniritse mafiga ena pamene akupita convention. Ndifuna tuone mutu kapena kuti theme imene convention ya chipani cha UTM ikhale kuyang'ana pa 17 November 2024 muchingerezi akunena kuti SKC Legacy Beyond 2025 Building a Future of Fairness, Equality and Transformation. Ndi nkhani yokhudza kuti okay chifukwa chipani mwina amene timachiyang'anira amene chinayambira mmene mapita kuchisankho cha 2019 zabwera kuchisankho cha chibwereza mu 2020 mwina chinaoneka kuti chamangidwa kwambiri pa achilima for even mmene anthu ambiri akangomva za UTM amaona achilima even heme ankapita ku chisankho cha 2019 mwina anthu anadabwa kuti kodi ndi running mate atenga ndani mwina amenza bwerano ausinga running mate of course anthu ambiri anayankhulabe zoyankhula zinali kuti mwina atenga munthu kuti mwina atenga munthu amene ife sili mamuyembekezera komanso mwina magazi achipani cha UTM alibe komano ndi munthu amene anamukhulupirira maninga naso ndi mmeneyo achilima nthawi imeneyo amaonera kuti ndikamutenga uyu ndi mmene ine ndikuganizira vision imene ndili nayo ndi mmenenso ausi masomphenya amene amaonekera pa zochitika za zinthu mwina tikhoza kugwirira bwino ntchito limodzi then now akuona kuti achilima aja palibe ndiye titani kuti chipani chikhalebe cha mphamvu 1 2 chikhale ndi anthu ochitsatira ambiri 3 anthu akhale ndi chikhulupiriro mwina ndifaika abwera convention ndi mutu kuti panga kuti rebuilding the future akuti kukumanganso tsogolo koma mokomera wina aliyense fakumepera kupereza kuti fairness and equality kuti mokomera wina aliyense fairness, equality and transformation. Posatengera kuti awa ndi ndani posatengera kuti awa ndi ndani posatengera kuti tsiku la lero ndikutsogolera ndi ine komano tipange zinthu zokomera wina aliyense komanso zosintha transformation zochitika mwatsopano pamene tikutani tikumanga tsogolo ndi mwina ndi mwambi amamaka ndi fimu imene iperekeno chithunzi chenicheni cha chipani cha UTM kuti kodi chinali chipani cha munthu mmodzi kodi ndi chipani cha anthu atatu kapena ndi chipani cha anthu folo kuti patakhala anthu folo awa palibepo ndikuti chipani cha tingaende motani ndi mwina ndi fimu imene ikugwirizana ndi status imene ilili chipani pakali pano famwina nkuthekenabe akomakhabe ndi chikayi kuti komano mmene amapangira kampeni achilima inali kampeni imene imapereka chikoka kwambiri kwa chinyamata akuluakulu ankheso mwina anthu amene zandali kuti samazitsata kwenikweni amene mwina zandali fe singapange nawo komano mmene amapangira kampeni achilima anasintha maganizo anthu ambiri. For the first time tinaona chiwerengero chochuluka cha chinyamata akutuluka ukavota zomwe sizichitika kawiri timangopanga phokoso achinyamata pa social media komano tsiku lovota sitimapita timasira makolo ndi ena amene mati aife zandale sitimapanga nawo zandale ndi za anthu akumudzi komano mwina achilima anabwera ndikusintha mindset kuti ndale sizanthu akuluakulu ndale sizanthu akumudzi ndi za wina aliyense chifukwa chakuti ma decision amene amapanga anthu andale amakhudza wina aliyense posatenga kuti uli kumudzi uli mtawuni ndiwe wachikulire kapena ndiwe wachinyamata komano zimakhudza wina aliyense ndi fimu imene akupita nayo anzathu achipani cha UTM ku convention mwina ndi fimu imene ikugwirizana ndi mmene chipani chilili pakati pano komanso mmene zinthu
zingakhalire kutsogolo after convention. Ndingokupasako chithunzithunzi pang'ono cha mathimu amene zipani zina zinagwiritsa ntchito ma convention awo chifukwa tikationetsese MCP, DPP, UDF, PP, Alliance for Democracy, Ford, onsewa anachita kale ma convention awo. PDP so anapanga. Kuyamba ndi DPP theme yawo inali a return to proven leadership. People's Party theme yawo inali restoring the hope, building a brighter future together. Afford theme yao inali honoring our legacy, strengthening our determination and securing our future. Ku UDF kumene kunali towards unity, renewal and social economic transformation. Akusiyana bwanji ndi anzathu a UDM? Mwina angosiyana Chingerezi. Kumano onsewo akupherezera pa chinthu chimodzi. Kumangaso tsogolo abula kupanga rebuild muna tikabula ku Bible muna kuli mama kusancha kuti rebuilding the broken walls kuti makoma amene anagumuka tufuna kuti tiakonzeso ne mwina ndizipane zoti mafima onse amakhala kuti akugona pamodzi faka ngana mwina MCP pali rebuilding pamenepo tikangana mwina nkhani yokhudza chipani cha Ford kuli legacy strengthening komanso determination securing our future ku UDF kuli renewal ndi mafima amene anoneka tonse akugonera pa mfundo imodzi yokhudza kumangaso mwina potenga ndi mmene zinthu zili pakati pano mmene zinthu azondipakira zinthu zambiri sizikuyenda mmene zimene akuyendera na mwina nditawe kuti tipangeso rebuild ndi mwina ndi manifesto mamaka ndi mafima amene anoneka kuti agonera mbali imodzi mwina masomphenya amaneka mwina atsogoleri amatokhala ndi masomphenya ofanana potenga ndi mmene leli dziko likuyendera akungosiyana mmene Chingerezi chakuchipindira komano zonsezo zikupemera pange kuchoka 1990 zafika 2024 sitingapangeso chimodzimodzi kuchoka 2024 mwina kufika 2040 even 2050 mene ndi mwina ndifanya katsogolera mbiri kamangana mwina mfundo zimene akugwiritsa ntchito mfundo zimene akuyendera pakati pano amakhala kuyang'ana kukonzaso tsogolo magawo osiyana-siyana. Nthawi yonse imene zipani zikuchitisa msonkhano wakakulu kapena kuti convention munthu ofunikira kwambiri delegate delegate amakhala pangolini nthawi imeneyi taona kuti pakati pa masiku apitawa akuluakulu amene ndithu ambiri afuna akapikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa chipani cha UDM taona kuti akuyendera kumafikira magulu osiyana-siyana inde kumapita nawo mafunctioniso osiyana-siyana kumapanganso donate ndalama zotanthauza chani? Zotanthauza kuti akuonano kuti nthawi yoti afikire anthu ndinoyi akapanda kuwafikira anthu pakali pano ndikuti mwina mavoti amene amalingali kuti akhoza kapeza ku convention mwina sangakwanitse kuapeza. Tinaona a Newton Kambara nakamba kuti ndi mmodzi mwa amene anapereka kale mapepala oyenereza anapereka kale ndalama zoti akhoza kapikisana nawo pa mpando otsogoleri ku convention ya chipani cha UTM. Anali kunchewu amakumana ndi anthu osiyana-siyana omwe koma delegates amene akuyembekeza kuti akavotere ku mzunzu. Mbali naiso akabambe anali mbali ya chigawo chakumwera kuno mbali ya mulanje cholo yakufukoza amati Sabito region sinzo limina maina wakuchokera pati. Koma nakusintha zambiri kangoti Sabito timaona ngati mulanje. Mulanje kumona kumati mendi Sabito region imeneso kumeneko anakumana ndi anthu osiyana-siyana of course anakumana nawo mboma la Tcholo ku Game Haven pajamira nkalowa mu chipani anakaloweraso kumudzi kwawo ku Tcholo kumudzi kwawo ndi munasaona kuti ayambira kumeneko mwana mmuzi mwana wa mmuzi mwana wati silingani wathu ndi anakayambiranso kumeneko kukumana ndi anthu osiyana-siyana kuti ayi kukhala ulendo uja ndi umenewo ndikupita kukapikisana nawo ndikufuna mavoti anu komano mwina enawa sitinamve kuti akhala kuti akuyenda motani kuti mwina kodi ngati antumbuka sitinamve kuti mwina anali pena pake mwina nkutheka kupanga zapansi kuti mwina palena amati ife sitikupanga matukutuku phokoso lochepa mfundo zambiri ndi mwina nkutheka kuyendera mawu amenewo kuti ife sitikupanga phokoso simutoona ma Facebook ni malo ena kuti akumana ali uku atachoka kumeneko analowera uku ife tingopita pa ground alesa amapanga zinthu monga mene akuonera kuti ife tingopita pa ground alesa amono kuti ine ndikatere ichi chikwa ine chigwira neno nimwe ndimeneza kano zikukhala pakali pano of course nthawi ikadalipobe ndiye kuti kutseka nkhani yokhudza nomination ndi pa 11 tukambe 9 ndoti tatsandi 10 ikafika Monday akha kuti no amaliza ndiye kuti amene akuyendetsa nkhani yonse yokhudza kulandira ma nomination papers ndi zina zonse zokhudza convention ndiye kuti akhale nawo kulengeza now finally anthu amene akupita ku convention pa mpando wa president pali anthu awa pa mpando wa vice president pali anthu awa
kandi pa SG kumene pando okhudza publicity secretary ni opposition ena onse akhala kuti patsa kuti pakali pano anthu makupita kapikisana nawo ndi awa pofika mande ndoti mwina amene pono akhala kuti no anthu akhoza kukhala ndi masomphenya koma ono kuti okay awapita kukayimirira ndi awa mwina awa ndi amene akupita kukayimirira mpando wakuti ndiye mwina ndikuchoka nawo amenepo pamene komwe tioneno anthuno akuthamanga ati bwinobwino kukumana ndi madelegate madera osiyanasiyana fati kamakamba nkhani yokhudza madelegates mwina samachokera gawo limodzi kapena mbali imodzi imakhoti ndi dziko lonse la Malawi akupita kumeneko kuti akasankha adindo awo maposition osiyanasiyana ku chipani. Timwere mbuyo pang'ono ku umwini ku chipani kumatengapo gawo pothandiza pa ntchito za chipani. Nthawi zambiri anthu amakhala ndi maganizo ena zoti mwina amene ali mtsogoleri pa nthawi imeneyo ndi amene ndithu ndi chilichonse chizimulowa nthumba kapena amene maudindo akuluakulu ndoti ndi amene ziziwalowa nthumba. Mwina ndikofunikira bwanji kuti ingakhale membala nawenso zitengapo gawo kapena umwini wa chipani chako pothandiza pa magawo osiyanasiyana kuti zinthu zipite patsogolo kuphatikizapo nkhani ya ndalama. Mwina ndipereke chitsanzo cha kumpira. Mazoti mwina matimu amakhala ndi masapoti osiyanasiyana ndi mmene zilinso zipani. Izonso ndi zipani koma zipani zonse zili ndi masapota. Mukapeza bulesa amene masapota athu ambiri ali kundirande. Mukapeza Wanderers amati kubangwe. Mukapeza Silver ndi kuti amene masapota athu ambiri ali kulilongwe. Ndi mmeneso zili zipani. Chipani china yonse chimazoti stronghold yathu kodi ili kuti. Pachichewa chomveka bwino kundala mati kuchipinda. Kodi chipinda chathu ndi chiti. Kumene tili ndi anthu ochuluka, kumene tikuyenda kuti tikutetezere. Nawo kubwana kunkhani yokhudza ndalama. Kuti kodi amene akutsogola nthambi chipani. Ndi amene kunena kuti azibisa nthumba china yonse chofunika ku chipani izikhala kuti chili m'manja mwake. Mwina nthawi zina anthu amene ali kumudzi amasankha kukhala chete kuti kodi ku chipani kufunika chakuti mwina tisathandize. Chifukwa chakuti mwina atsogoleri amene akuyendetsera zinthu zawo. Kodi kwakhoti pati zabwino amapanga involve anthu akumudzi wawa. Anthu amene ikafika nthawi yovota amati chipani ndi chanu. Chipani ichi ndi chanu. Koma ma decisions akulu simapanga involve. Mwina pena pakezi khozomoneka ngati kuti zosafunikira. Kumano kungwapeza ena kuti kodi mungono kuti chakuti tipange bwanji. Anthu aja akakhola kubereka maganizo awo chonchija. Amadzimva kuti ndoti feso ndife ofunikira. Maganizo athu na feso akhonza kumvedwa. Maganizo athu ndi ofunikira. Mwina atsogolera kuti ganiza kuti chipani ichi sichingayende popanda ifeyo. Ndiye mwina pena involvement imene makhalapo mamaka engagement muzosiyanasiyana pakati pa anthu amene amazitchula kuti masapota ndi amene ali kuntundako. Ikakhala kuti sili bwino pakati apapa zimavuta kuti anthu aja azikwanisa kupanga support chipani mu magawo osiyanasiyana. Ndiye mwina chifukwa papera pena angosankha kuti kodi ife bwanji tikhale chete azipanga zawozo akamaliza atiuza. Komano mwina atakhala kuti pali ubale wabwino apa anthu amene akutsogolera chipani ndi anthu amene ali munsi zikhonzano kuthandizira kuti mwina anthu aja adzikwanisa kuthandiza chipani. Pakhoza kuyika ma initiative osiyanasiyana amene mwina anthu aja azonetsa kuti pali ownership pali umwini wa chipani chikuti chipani ichi ndi chathu akupanga chakuti tiyeni athandizireni. Kamwina ndi ma merchandise amene akhoza kumagulitsa zinthu zosiyanasiyana za chipani. Mwina ma-t-shirt aja anthu amene mwina akungu apatsa ulere komano akhoza kuyika strategy ine kuti chabwino ma-t-shirt iwa tidzigulitsa mwina pa mtengo otsikirako. Kamwina akhoza kupanga makalenda amene kamwina ndizipewa makapu anthu aja ndikumaka agulitsa kuti ndalama imene mukuperekayi sikuti wina akakutenga kuti akupita nayo ku nyumba komano ndi ndalama imene ithandizire chipani. Komano mwina chifukwa mmene tinaziyambira zinthu za ndale timaona ngati anthu andale ndi amene akuyenda kuti ino adzitipatsa ifeyo. Tizingolandira. Tidzilandira amati adzandifuna nthawi ya voti ndi mmene zinthu tinazipangira. Okay, pena zimaoneka ngati kuti no tikufuna noti tipange benefit pa chinthu chimene sikuyenda kupanga benefit. Ndife peza timapeza tambona kudandaula kuti ayimbi athu tinavotera kuno komano pakali pano achoka apita mtaona kuti akubwenza zawo za kampeni. Malinga ndi mmene zinthu tinaziyendetsera. Ena ndeti pa nthawi amene angoona phungu awo kansala kapena wina aliyense akuyembekezera kuti awasire ndalama. Awasire ndalama. Kodi akupaseni ndalama mugwira ntchito yanji. Ndiye pena zimadabwitsa sono mufuna ndalama ineyo sinimapanga ndalama inenso ni munthu ngati mmene muli inuyo mavuto amene dziko lapansi tikumana nawo tonse chimodzimodzi. Yabwino poti mwina akaka ndikoyamba kuti ayambitsa initiative imeneyi mwina ayambira ku convention kumeneku komano ndikanakonda ikakhala kuti ikhale yopitirira. Okay, mmene analira achitima amati akapangisa msonkhano pa Njamba, akapangisa msonkhano pa Namiwawa kundirande uku, akapangisa msonkhano pa Masintha kandi pakatoto kunzuzu kumakhala anthu ochuluka. Alipo ena kuti mpaka pano amakondabe. Alakhali mwina initiative imene yapitirira
kuti mwina nthema kupangitsa misonkhano achipani mogwirizana kuti uyu ndamene tamusankha ndamene tikupita naye ku chisankho cha 2025 tiyeni timuthandize posatenga zoti ine ndimafuna mpando ndi mwina sininachite bwino ndikuti basi mwina amene wapambana uja akhale ndani wanga awawa sindingagwire nawo ntchito kapena imakhala chena zoti tiaone kuti atani taone kuti atani taone kuti akafika kuti ipoza mwina munthu jano mukumusenthesa kuti ajesenze noye kana kamba kuti chipani cha UTM si kutero amati anyaka amati ndi movement ati si chipani mwina za chipani for mwina chichewe chimakhanga tichiti maochepa ya koma zimatanthauza be chimodzi chimodzi kuma anyaka amati ayi yafe ndi movement ndana kamba kuti tikupita convention kumano mwina kumene 40 mwina ine mapikisana nda awa ndi mwina ine sinachite bwino ndi kuti ndizisiye kuti basi meza teremo ine ndazisiya kamwina ndipita kapanga zinthu kumani ya tonse tigwire ntchito limodzi foi tonse tikuyang'ana chisankho cha 2025 tonse timachita izi ndi cholinga choti tikonze chipani cha UTM chipani chikhale chipani cha mphamvu chikhale chipani chimene chikhalebe ndi chikoka ngati mmene chinali poyamba chikhalebe chipani ngati mmene anthu amachikondera mmene anthu amachidziwira fa mmene ankapita ku chisankho cha 2019 kune kuti changoyamba in less than 10 months kumene alipita kumene kuja anapeza mavoti over million plus zimene mwina anthu ambiri ndikubwera pa number 3 kubwera pa number 3 kuposa aso mwina zipani zoti zakhalapo for over 10-15 years yes kuposa zipani zoti zinayamba kalekale ndiye mwina nkutheka kukang'anabe mafigures ngati amenewo kuti mwina tikhoza kukhala kuti timankhula Chingerezi timankhula Chichewa kati mankhula mwana nakamba kuti ikadzafika nthawiyo it's about numbers siutengera zoti umachokera kuti game ya manambala kaya mwina manambala yake so game ya manambala masamu yake uphatikiza 1+1 kufuna yojetse 1+1 zikhala 2 kumapita kuntundako kena kumona kuti akuli pa 2 pa tichite chanu tipeze 3 kuti tikafika pa 3 titani kuti tifike pa 10 kumapita kuntundako ndi mwina ndi mmeneno winayisa ndi chiyembekezo mano mwina tipempha kuti chipani cha UTM chikapita umeneko akapange mfundo imodzi sakakhale zokokana kusakakhale mwina zoyankhula zosakhala bwino kuti ino bwanji iye kapena ine mwakuti kodawa bwanji kodawa achokera kuti we ndalendo ntene kuna modi mperezi mwadi bwanji ndena yake kuna akati uyisi watu chabwino ati uyisi watu ndenda kaya madabu tuduwe wachokera kuti uyisi watu ndi chipani yati uyamfa tumira kumeneko zonse zikaende mabata ndi tendede chabwino pandithu tipitire kukupasirani zochitika ku Mount Soch Hotel mu mzinda wa Blantyre komwe chipani cha United Transformation Movement UTM chikuchitisa fundraising dinner and dancing ngati mbali imodzi yofuna kupeza ndalama kutolera ndalama zomwe ziwathandizire convention kapena kuti msonkhano wake waukulu omwe kuyembekezeka kuchitika pa 17 November 2024 mu mzinda wa Mzuzu. chifukwa maphunziro sizochita kumabonetsana ndi ufulu wa munthu wina aliyense kupeza maphunziro akuti simungathetse quota system mudzathetsa bwanji zofunika ma university ndi masiku a technology tipange promote open distance learning simuyenera kukhala ku university ku Chancellor College mukonza kukhala ku Mangochi kuno Chancellor College Mangochi wing
ndi kumaphunzira maphunziro aulo pogwiritsa ntchito information technology. Kumimu kulilongwe amapereka madigrii a masters, University of Durban, University of Bolton, University of Leeds. Koma amene akuphunzira kumeneko, amene akula certificate ya m'masukulu amenewo, olo ndi ku Leeds sanapondeko ya. Distance learning, njira yoyamba kuthana ndi quota system, kudziwa kuti azamangidwa ma university ena, koma chifukwa amatenga nthawi tizayambe ndi pang'ono ndi pang'ono, kuti izi zopondereza anthu ena kuwaphera ufulu wawo wa maphunziro. Dziko lino ndi la Malawi. Mbendera aje tikuiona ipo. Iyi timaulutsa mbendera iyi, dziko lathu mbendera yake ndi. We will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo, kuteteza constitution komanso mbendera iyi. Tidzakonze ntchito zoyendetsera boma, ntchito za ulimi, kuti boma lililonse lizakhale ndi famu yayikulu, a mega farm, yomwe adzayendetsedwe ndi akatswiri omwe ali kale ndi mafamu oterewa m'mayiko mwina poyambirira, koma popanga ubale ndi anthu aku Malawi kuno, kuti ndipo poyambirira pomwepo pazikhala local participation. Tiyerekeze kuno ku Mangochi kuti tidzaonjezera ulimi wa usodzi kudzera ma cooperative asodzi amene azizaweta nsomba m'makeji komanso ndi kumatumiza kunja. Kumachinga, kubalaka ndi kunsanje tikufuna tidzakhazikitse ma cooperative aulimi wa ziweto. Ndipo mboma la Nchewu ndi Zomba tikufuna kudzakhazikitsa ma cooperative azipatso komanso ndiwo zamasamba. Madera onsewa kudzakhalenso mafactory. Mafactory mmenemu ndi mmene tizidzalimbana ntchito kuti anthufe, azimayi, azibambo, ana athuwa asamadzasowe ntchito nkumapentedwa kuti apeze kuti akadzithandizire ndi kuthandizira anzawo. Komanso ndinene motsindika pano kuti ma cooperative ndi amene azidzathandizira kwambiri pa ntchito za ulimi ndi mabizinesi a ulimi. Ndiye pofuna kuonetsetsa kuti ntchito za ma cooperative zikuyenda bwanji ndipo mwadongosolo, tikufuna kudzakhazikitsa bungwe lapadera loyang'anira ma cooperative lotchedwa Malawi Cooperative Authority. Bungwe limeneli ndi limene lidzaunikire ndi kukonza ndondomeko zabwino kuthandiza kuti onse akuthekera amene ali ndi zowayenereza azidzatha kupeza ngongole zopititsira mabizinesi yawo, koma koposaposa miyoyo yawo patsogolo. Za umoyo ndi chiwerengero cha anthu tikufuna kubwerenza kuti tidzakhazikitsa ntchito zabwino zoyendetsera kagulidwe ndi kagawidwe ka mankhwala a mboma. Tikapita ku chipatala mankhwala azikapezeka, osati kupeza mankhwala ku chipatala izikhala ngati mirakuli. Iyayi, mankhwala mchipatala azikapezeka. Kupititsa patsogolo za umoyo kuti anthu kudzera mu njira za civic education azipita ku chipatala nthawi yabwino, osati adikire matenda afike pakayakaya nkumapita ku chipatala. Koma umoyo wa anthu tikhale ndi khalidwe lomapita ku chipatala nthawi yabwino, khalidwe lolemekeza kuti
amene ali ndi udindo opereka mankhwala kwa mapeshe ndi dokotala yekha. Tisazipatse udindo wa udokotala, tikuyika miyoyo ya anzathu pa chiopsezo. Tikuti zosankhana mitundu ayi, anthufe ndife amodzi. Chilichonse chidzikomera mtundu uliwonse wa ama. Musapangitse atsogoleri ochepa inu kuti aziona ngati mtundu wina wa anthu ndi oyipa, pamene ali oyipa ndi anthu ochepa chabe. Anthu oyipa ochepa aononge mbiri ya mtundu kapena mbiri ya dziko chifukwa cha kuyipa ndi nkhanza zawo. Tisasankhane mitundu, chitukuko ndi kugawana zonse zoyenera m'dziko muno zikomere wina aliyense. Polipira msonkho, tonse tili apa timalipira msonkho. Ena akutimvera pa wireless, ena akutionera pa TV. Tonsefe timalipira msonkho. Musopo muli msonkho, mafuta ophikira muli msonkho, mushuga muli msonkho. Pogawana tisamagawane potengera kuti awa ndi abale awo andani. Ayi, tizigawana moyenerera. Fundo ya ndale. Ndale zakale tisiye. Kodi ndale zakale ndiziti? Ndale zofuna atsogoleri kuti azinyambitidwa, atsogoleri ofuna azipembedzedwa. Chilichonse kuti chiyende bwino, munthu chimuyendere, ayambe kaye afunsa kuti kodi uyu ndi wathu kapena tu. Ndale zimenezo ife ku UTM tikuti ndalezo ndi za ndale zamakedzana. Tikufuna zatsopano, zopatsana ulemu osati zoopana, zopatsana ulemu osati zopana, zopititsa patsogolo chitukuko osati ndale za reverse. Ukondeka ndabwela ndikanine ndimafuna lelo ndimvetse ndilakhulako madembondekane ndikudziwa kuti umandikonda zambiri zomwene ndimalakwane ndiweweka umandimvetsetsa chikondi anthu wachitatu walibesokawo zakukonda mene ndingateleine vetsela sono vetsetse bazosena ndikuchita ine ndikupemba unikhululukire moyo wanga nakala ndikuchitane moyo wanga munitsogolele sole kazi wanga sole mamunanga pepa kazi wanga pepa mamunanga bazosena kala ndikuchita ine ndikupemba unikhululukire moyo wanga nakala ndikuchitane moyo wanga munitsogolele sole kazi wanga sole mamunanga pepa kazi wanga pepa mamunanga
tulo tulo ndalota moto ine tikujoya kunyanja rimoti nikutenga mawa kupotelo sinifuna ndizi kumudwitsa moyo wanga wonse ulibaiwe saiwale kuupa mulengi kupesa ndiye mwini zonse hane mumbolo wanga ndinumbuye jabino nane soda metetsa hane kupesa kutuma ndikonda kwanza sena kala ndikuchita ine ndikubeba undikululukire moyo wanga nakala ndikuchita ine moyo wanga munditsokolele sore kazi wanga sore mamunanga pepa kazi wanga pepa mamunanga kwanza sena kala ndikuchita ine ndikubeba undikululukire moyo wanga nakala ndikuchita ine moyo wanga munditsokolele sore kazi wanga sore mamunanga kazi wanga pepa mamunanga Thank you. All right, ladies and gentlemen, tukudziwa kuti mukuja koma mbira ni manja anyamata sounds. Joshua, the mic. Yes, sir. Yes, yes, yes. All right. Panthawi imene akubwerapo nyamata anaitimbira nyimbo ya mumumva kuwawo cha ndimati ndilengezepo kachinthu kamodzi ziwiri. Tikhala ndi auction ya portrait ya dearly departed leader Dr. Saulos Klaus Chilima. Tipanga auction portrait imeneyo. It is a very, very unique portrait. I'm sure ambiri fetifuna tikhale nayo manyumba mwathu chifukwa it is very inspirational.
So pa nthawi ino akatiimbira abandi wa nyimbo imodzi tilowano gawo la fundraising zenizeni, andi gawo limeneli ndapempha achimwene anga Ian Nankhuni kuti atithandizirepo kuti aliyense amakhala ndi mbali yake. Tikamaliza mbali imeneyi tiyitana monga ndinanenera tili ndi Dr. Kabambe, a presidential aspirant for UTM. Tili ndi Dr. Mtumbuka, a presidential aspirant for UTM. Tili ndi engineer Newton Gambala. Tiyitana onsewa abwere kutsogolo kuno kuti anthu nonse amene muli pano, amene mukutionera pa television ndi amene mukutimvera mawayilesi muthe kuwazindikira. So abandi, so are you ready? Tiyambira mumva kwa wate? No. Paja Pamono basi ndi akamabwera ndo tichita zanthu za chipani. Sure. Indeed. I just need to re-emphasize one point. The brand of UTM, the face of UTM shall always remain of the late Dr. Saulos Klaus Chilima. I needed to emphasize this because I got some shocking news. So all of us that are aspiring for different positions have this in mind, that UTM as a party would not and would never change the face of Dr. Saulos. Paribe kusintha, even on the ballot, we've been able to kuchotsa frame ya twija ndikuikapo nkhope ya Dr. Saulos Chilima. So whoever is going to stand for whatever position azidziwa kuti kukakhala box ya UTM, kukakhala box ya nkhope ya Chilima ndi box yache. Frame ija taichotsapo. We want to make sure that the legacy that Dr. Chilima lives forever. So I needed to emphasize that because I got shocking news from one of the suppliers that people wanted to change the face. So I thought I would mention that. Thank you very much. Abandi tatim imbireni nyimbo. All right. Thank you so much. Imbireni nyimbo kena control This is the vibes band. The band minute number now we end Dr. Saulos Chilima from 2017. Indo di Seiko Marim Nai Mari Seiko Mari we Swandiri Seiko bye Indo di Seiko Marim Nai Mari Seiko Mari we Swandiri Seiko bye Inde mubonzo mumwechete mari bundibuze Ndoda kuti undibuze ipandimire chaibo Sakandati Seiko bye
ahai inde mubvunzo mumwe chete mwari bundibuze ndoda kuti undibuze ipandimire chaipo saka ndati seiko babai ahai 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 inde mumwe chete mwari bundibuze ndoda kuti bundibuze ipandimire chaipo saka ndati seiko baba ahai ahai mwari akachemai irakesarorerwai zikamchichabuya sei mwari unditaurire saka ndati seiko babai ahai jobo wake mai baya ankwapti vai zikamchichabuya sei mwari unditaurire saka ndati seiko babai ahai ahai nidodi seiko mari nai mari seiko mari we seiko babai ahai 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 Thank you. Okay, another one. I'll remember that came the days when I'm young. I'll come from school, run, under the tree. So ndiona kuti lero anthu akuona kuchedwa kuti tiyambe madansi pamuzi pano. Uyeti? Nanga sikuja ndetaja. Yeah. So ndikuona kuti tilowe no phase yoti tiyambe kuyitanisa makubiri mwa nsanga. Zimene nditapemphe ndipo kuti tikhale ndi malo ovinira okwanira ndikuona kuti malo achepa nde matebulo ena uku tiyapempha anthu atichosereko. Koma tisanafike kumeneko tili ndi director wathu wa youth Penjani Kalua. Now, if you want to understand what leadership is all about, one of the things that you must do as a leader or as an aspiring leader is to say, my time is not yet ripe. Here, a gentleman that has done that, demonstrated it in a very big way. He had aspired to be a presidential candidate. He had back and said, I'm going to go and continue.
as a director of youth. Leaders must be prepared to pave way for others to lead so that when their time comes, they are also able to lead ably. So Fredo, we call him Fredo, may I ask you to come. Ndifuna undithandizeko kuti uyankhuleko ndi achinyamata. My account number ndi awa. Anthu amene akupanga suffer the most ili achinyamata. Tauze kwase apange zinthu zisintha. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Osaopa. Osaopa. Osafoka. Demuzoa jana. Tikamana kuti osaopa eti. Kumalayo kuno kuti ndi adani. Titose? Titose. Kumalayo kuno kuti ndi adani. Ndifuni list ya adani. Njala, ntenda, nsanje, kusowa ntchito achinyamata, azimayi kusowa mabizinesi, anyamata mapita skulu masowa fizi, amene ondadani athu sadani athu. Kusankhana ndadani athu sadani athu. Regionalism ndadani athu sadani athu. Nanga corruption ndete kamati osaopa tukuma limbana ndiziti ndende nene sokomaliza osaopa osafoka osatopa mofoka. Okay. Leadership yose yachipani ndaona Madam Secretary General ulemu kwa ma presidential aspirants ose, a national organizing secretary Honorable Kalonga, Madam Treasurer General Honorable Oliver Mibawa ulemu wanu, a national campaign director, a director of elections, my MP, my councillors, national director of women, my my director of women ama region ose, my director of youth ama region ose, a national publicity secretary, my delegates mulimo, my delegates mulimo, my delegates mugo, my delegates mugofoga, my delegates matopa, tipita kunzuzu, tipita kunzuzu. Amene tikamusankhe tosikwirizana kuti tikhala pambuyo pake sichoncho eti. Ena anu mukona ngati after convention muzatuluka tisakakutengani kumene mukupita kapa nsanja wachipani china zakakutsitsani fair youth kuti ya ino ndino ITM tamvanatu eti. Alipo akutuluka. Timulola wina akatuluke chipani. Osaopa. Osafoka. Ndero ndingolengeza somwa padera mukukumbukira kuti PM kochoka longo kupita kunzuzu sichoncho kunzuzu anafika sanafiki ndikuti UTM si kunzuzu sichoncho convention ndi pa 17 ife ya youth tapangana kuti pa 16 tikakhala ndi candlelight kunzuzu tonsefe ngati madelegate osafika, maaspirant osafika kunzuzu ndo SKC so watani wafika. Kunzuzu akaziwe kuti SKC uja watani wafika. Osaopa, osatopa, ndepa TV pala tuonera anyamata chonde mukalembesi. Amanena kuti anyamata siti malembesa sichoncho. Koma mukati muone kumalayo kuno population yambiri ndachi andachinyamata ndamene akudanda loti ntchito zikusowa, ntchito akulembana ukhaokha. Inyono mwene achinyamata ndamene mudandaula kuti even my business umakanika. UTM ndi ansala ya Malawi sichoncho. Ndikunama masindu nawo. UTM ndi yankho si yankho. Nyamata wina aliyese kuyenera akalembese. Zolembesa zayambika pano tili ku plant ande chonde.
chonde mukutionera azimayi aliyense atakhala kuti chaka chamawa azakhala kuti akwanitsa zaka 18 akuyenera kukalembetsa. Akaunti athu mukhoza kuponya kanga chepe kandi 5,000 kandi 2,000 iliyonse mmene mungakwanise ngati uli wa ATM from Sanje to Chitipa komanso masiku ano streaming ndoti vina amene wa Malawi akutionera. So ndikuwerenga ma account National Bank 100 51 52 484 Kuala National Bank Henderson Street. Ndikuibwereza imeneyo 100 51 52 484 National Bank Henderson Street, account name Kuala. Mpamba tindi agent code 20 30 507. Mpamba 20 30 57. Mane 0 manina 3 27090. Kwa amene muna mufone kuti akupaseni guidance kuti mungapange bwanji donation yanu. Nambala imene mungaimbe ndi 099 19409. Osaopa, osafoka, SKC. Siko mwambe. Hamai anati inenda pita anti wanikondo mwananga usamale. Hamai anati inenda pita anti wanikondo mwananga usamale. Kapanda kumbake iwe mwananga iwe inenda lepera. Hakapanda kumbaleke iwe mananga iwe inenda lepera. Ale mundipe iribe mau nine masikini iribe chuma. Ale mundipe iribe mau nine masikini iribe chuma. Waya. Hamai anati inenzanzi wanikondo mwananga usamale. Hamai anati inenda pita anti wanikondo mwananga usamale. Hakapanda kumbaleke iwe mwananga iwe inenda lepera. Hakapanda kumbaleke iwe mwananga iwe inenda lepera. Ale mundipe niribe mau nine masikini niribe chuma. Ale mundipe niribe mau nine masikini niribe chuma. Alonie inenda lepera. Nalepera
Ndalepera so mama yo ndalepera table line. I love you, Maria, table line. Table line. Table line. If you love Maria, table line, Maria. I love you, Maria, table line. I love you, table line. Table line. If you love me, Maria, table line, Maria. If you love me, Maria, table line, Maria. Hello. Achibuela Maria Chivine Lumba went. Maria Chivine Lumba. All right. It is getting hot in here. Hang at the temperature, we get it up. We remain focused on why we are gathered here tonight. So, at this, ladies and gentlemen, allow me to start inviting the presidential that we've got at UTM. UTM is a united family. UTM works on the basis of ethics, quality, integrity, and all the necessary ingredients that makes a political institution strong and healthy. At UTM, we encourage competition, we encourage working together, we encourage people having the best morals. So this is what is going to happen. We invite the aspiring presidential candidates. When they come forward here, they will only be allowed to say the UTM slogan. This, ladies and gentlemen, is not a campaign forum. This is a dinner dance fundraiser for UTM as a party. So we will not let anyone come and campaign on this podium. Amainda bambo pantawi inono tukufuna tilowe nchigawo chokupangirani introduce my presidential aspirants now. UTM TDND 4 presidential aspirants. We have got our Secretary General, Honorable Dr. Patricia Kaliati. She has stepped out. She has some pertinent party issues to sort out, so she's not here, but she is the one that gave us a keynote address. When she comes back, a meeting, we'll invite her. Alphabetical order. In alphabetical order. Tita modzi mwa candidates iwo abwere kutsogolo kuno anena slogan yathu ya UTM akatero tiapempha pansi tita nanso wina abwere akakhale pansi tita nanso wina abwere akakhale pansi
tikamaliza pamenepo taitana onse kuti abwere kutsogolo kuno azapange lonjezo losamodzi lokuti ine ndasankha kukayima ngati presidential candidate wa UTM, ndikakaluza sindikupita kulikonse, ndipangana tawinero. Ma ethics kuiga mavuto ndeti kuyenda kuti tionesese kuti ma candidates amene tili nawo pano sakungotifuna pa nthawi inoyo kuti tikavotere. Tikumanga chipani sitikugawa chipani. Amene sakachita bwino atilonjeze pano kuti ndizasapota amene atakachite kumzuzu pa 17 members. So ladies and gentlemen, it is a singular honor to invite Dr. Daliso Kabambe, a presidential candidate for the mighty UTM, to come now. So, we are beaming this live. Kwa amena jambula ndikutumiza mautenga pa television akudanda ula kuti tikukhala ndi vuto loti tikudusa kusogoloko. UTM kuti ndi chipati cha dongosolo. Mongo kumbusana ngati pali chipani chimene chinayambisa kuti marales azikhala live vision tinalife. Nditipitirize oti makhala nayo kuti excuse me ndenga debali panopono tilima presidential aspirants. One of these people are going to lead the mighty UTM party from the 17th of November next week. So we must show them that we have always shown as UTM members. Tieni tapatse mwai utabwere kusogolo kuno atiuze slogan yathu akatero tapempha akhale pansi taitana anzawo chimodzimodzi ndanena kuti tikutengera alphabetical order kuti mayina awo amayamba bwanji chifukwa anthu andalenu makhane ma sensitivities mumamba kuti fayota awina ndiwo ewo chakuti sili kufuna zimene. We are doing this in an orderly manner. So, ladies and gentlemen, let me invite Dr. Daliso Kabambe, a presidential aspirant, to come forward and say our slogan. As I've said, we are free to give moralo anything afune kwa presidential candidate watu kwa majalole kuta manena slogan yatu. I'm very interested. Thank you, Doctor. Please. What a beautiful evening. Good evening. Evening. UTM. Sisi kumveka ndi mphamvu chipani chiwamboma chaka chamawa UTM. Takonzeka to govern next year. Takonzeka kulamulira boma la Malawi next year. Ndeti nena ndi mphamvu UTM. Tigwese maundi sochi lero UTM. 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 Sokolatum. 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 Osa opam. Osa topa. Osa foka. SKC! 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 UTM!
Thank you very much. That was Dr. Dalitso Kabambe. Next, I'm going to invite Dr. Matthews Ntumbuka to come forward. Monitonse, Monitonse, UTM, UTM, Sogolatu, 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 Dr. Saulus Klaus Chilima. Dr. Saulos Klaus Chilima. Dr. Saulos Klaus Chilima. Ziko Mkwambili, 2025 UTM Boma. Say that. 2025 UTM Boma. 1, 2, 3. Ziko Mkwambili. Thank you very much. That was Matthews Ntumbuka. I now invite Engineer Newton Kama. Zigomo. Zigomo, Zigomo. Zigomo, Zigomo, Zigomo. Zigomo, Zigomo. Zigomo, Zigomo. Chipagera mwamba. Chipagera mwamba. Ndufuna ndione bino zipagirazo munyamulazi. Amena akunyamula mazere akulakwitsa. Chipagera mwamba. UTM. UTM. Sogololatu. 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 Dr. Saulos Klaus Chilima. Dr. Saulos Klaus Chilima. Pamene butineneso ndipemphe musanena kuti ndinuyo koma iweyo. Dr. Saulos Klaus Chilima. Dr. Saulos Klaus Chilima. Zikomo kwambiri ndufuna tonse tikati confidence kuti chaka chamawa zinthu zisinthe tikati ntchito zokwanira muno Malawi. Zikomo kwambiri. Ndikufuna zabwino zonse. Malawi moto. Zikomo nthawi yovina ikuyandikira ndithu.
vina ikuyandikira ndithu ndipo tivina mpaka na mama wako muzipano. Now at this moment, ladies and gentlemen, if I may kindly have your attention, panthawi ino amayi abambo ndiye apempha presidential aspirants athu kuti abwere kutsogolo kuno adzatipa engagement ija tanena kuti kwa ife ndikumanga chipani. Ndeti apempha, we have 4 presidential aspirants. Unfortunately, at this juncture, we only have got 3 in the house. So we invite them forward to come and stand in front of all of us, in front of the cameras, in front of Mali, in front of Africa, in front of the whole world, and make a commitment that after the 17th, we are going to be together, whether we win or lose at the elective conference. I'll do the same. I'll invite Dr. Daliso Kabambe, I'll invite Dr. Matthews Mtumbuka, and I'll invite Engineer Newton Kambala to come and stand in front of us. This is a demonstration of how united we are at UTM, that we can compete. At the same time, we can be ethical in the way we do our competition towards the presidency of the UTM. So if I may please invite Dr. Kabambe, Dr. Mtumbuka, and Engineer Kambala to come forward. Madam Patricia Galiati is not in the house. That's why she is not going to stand in front of us. But as our Secretary General, she has given us the blessings to proceed with this program. So ladies and gentlemen, akabwera akulu amene wantu funa ndingo wawerengerako ka quotation kamodzi kama ndisangalasa kundali ka leadership. So if I may please have them. After that, my brother Ian Nankuni, I will be inviting you to come and do the auction so that our fundraising is done. Then tibideno kwamba lewanga sochembezi tiambe potensiatu. So if I may please ask Dr. Kabambe, if you can come forward, please. Thank you. If I can invite Dr. Mtumbuka, if you may please come forward. Thank you. And if I may also invite Engineer Kambala to come forward. The U in UTM means unity. So this is a demonstration of what true leaders do. They unite in these times. Yes, I think we should do that for the cameras. Is that better? Is this better? Yes. Yes. Me too. As I had said, ladies and gentlemen, I ask you for your attention. Ladies and gentlemen, may I please request for your attention. May I please request for your attention. So to our aspiring candidates, Dr. Kabambe, Dr. Mtumbuka, Engineer Kambala, and in absentia, Madam Patricia Galiati. I'm going to read this, and you must keep this at the temples of your hearts. Octavia Butler once said, "Choose your leaders with wisdom," and this goes to all my delegates. Choose your leaders with wisdom and forethought. To be led by a coward is to be controlled by all that the coward fears. Led by a fool is to be led by the opportunist who controls the fool. To be led by a thief is to offer up your most precious treasures to be stolen. To be led by a liar is to ask to be told lies. To be led by a tyrant is to sell yourself and those you love into slavery. Tikamapitaru
kovotako tikakumbukire zimenezo kuti ngati tingakasankhe mtsogoleri okuti alibe umunthu ndi nzeru tikuzika m'mavuto chifukwa tikakasankha mtsogoleri okuti ngwamantha osadziwa chimene akuchita ndekuti tonsefe tizikalamulidwa ndi anthu amene angamulamulire wamanthayo. Tikakasankha mtsogoleri wopusa ndikumasuliratu, tikakasankha mtsogoleri wopusa ndekuti tonse tapusa. Tikakasankhanso mtsogoleri wakuba ndekuti tonse ife ndi ana athu ndi anawo tizaberedwa. Tikakasankhanso mtsogoleri wabodza onama ndekuti tikukonzekera kuti tizinamizidwa. Tikakasankhanso momaliza tikakasankhanso mtsogoleri wa nkhanza ndekuti tikuzipereka kuti tizikachitiridwa nkhanza. Tikapita ku convention pa 17 tikasankhe mtsogoleri wa UTM. Thank you very much our leaders. You can resume your seat. Banayan, you can take off. Panono tikuyambano nthawi ya fundraising yabwino ndi apemphe achimwenanga a Ian Nankhuni anthu onse mukhali tionerereno kuti kodi ma aspirants watiponyera ina yake chanchani eti nthawi ija ndino eti chabwino. My brother. Thank you very much. I'll take it from here, but let me request everyone to get seated. Everyone should be seated. Everyone. Alianza Kalebansi. Alianza Kalebansi. We are all seated. Those of you that are still standing, please get seated. Non sabrema imirira mukalebansi. Muziwe kuti mama candidate anaima batsogolowa. Modzi akakhala president. Sichoncho? Yes. As a council president wa dziko. Sichoncho? Ndiye mukamali mirira choncho lero. Tiwapasa ulemu. Let's get seated. Tichita zinthu ziwiri motamanga. Number 1, kulisa chitunzi cha SKC pa auction. Number 2, titenga ndalama kwa inuyo ngati ma pledge othandizira msonkhano waukulu umene ukachitike sabata likwera. Malamulo ake ndi awa. Olowa muzimene zichitike ziwiri ndi awa. Number 1, mukhale munthu oona mtima kuti pledge imene munenerero mulipira by Monday 4 o'clock. Tikamaliza, you sign a commitment of the pledge you have made. Kuti by Monday 4 p.m. mulipira ndalama zimenezo. Sili kufuna kamberembere, ofuna kushaina, kuti onetsera kuti ali ndalama koma ndalama zopalibe. Ndiye ndalamazo tikuzifuna msonkhano wa weekend. Ndiyo simungaza tipase mwezi wa mawa. Sikuya tikwene send portrait, tikuone send portrait, tikuone send. Ma auction alipo mitundu iwiri. Pali auction ya America, pali auction ya British. Ya America imanena kuti apili mutenga chintu chiwani kwacha mutenga chintu chiwani kwacha perekani wani kwachayo ndio wani kwacha ija imaperekedwa. Ikaperekedwa taisunga ifeyo. Wina abanda anena kuti ndipereka 2 kwacha. 2 kwacha yonso tiitenga. Ena ndipereka 3 kwacha. 3 kwacha yonso tiitenga. Amene atazasirizire kuti ndipereka 5 kwacha popanda umutsutsa tizatenga 5 kwachayo ndikumpasa chinthu. Yoyamba imene. Yachiwiri wawani kwacha sape
sapereka. Wathu kwacha sapereka. Azilimbana. Amene atazasalirayo kuti ndasala ndi 10 kwacha. Ameneyo ndi amene atenge chinthu. Koma pa fundraising sitisata njira imeneyo timafuna titolere khobiri lina lililonse. Ndiye ziwiri izi tinazipanga hybrid, tinazipanga nankhuni auction imene chitike muno. Aliyense oyimika dzanja ndalama imene mutayitchuleyo tiyilandira. Tamvana? Aoneseni chithunzi. Chinthu ichichi cost yake ndi 1 million kwacha. Aonetseni. Ndi 1 million kwacha. Portrait imene 1 million kwacha. Chimene chichitike ndichi. Mukafika mulingo wina mukulimbana kugula ichichi. Chipani chakuti chikakuchitirani print chinanso ngati chomwechi. Mutafika pa mulingo wa makobiri abwino. Tiyerekeze anankhuni achitenga ichichi 100 million usiku uno. Koma apiri anafika pa 80 million. Si anakankha ameneyo? Tikachitira print exactly. Akakhala nacho kunyumba kawo kapena ku office. Si momwe? That's what is going to happen. Uyu ndiye wosaopa uja uyu. Uyu ndiye wosafoka uja uyu. Ndi chimeneche? Taombani mmanja. Tikuyamba. We are ready? The cost of this portrait is 1 million kwacha. 1 million ndi pamene tiyambire kumapita kutsogolo. Tikachoka pa 1 million ipo amene anena kuti 1 million imene ikulembedwa dzina ndipo imeneyo tiyilandira monga tagwirizana. Ndipo tizikwera mpaka na tikafike kuti tithera pati. Zabwinobwino apatron ndi amene akufikawo zonse zili nkati tikati kupitiriza zonse. Do I see a hand? Amene akunena kuti portrait imeneyi ndikutenga ine pa 1 million kwacha. Do I see a hand? 1 million. 1 million kwacha. Do I see a hand? 1 million kwacha. 1 million. Aliyense amene ali muno sikuti zama presidential candidate okawo kaiya. It's open to all of us. Do I see a hand? 1 million? Do I see a hand? 1 million? Tambira batali? All right. Mufuna muyambire pati. 1 million akambala. 1 million. 1 million. 1 million 100. So honorable, mundirole ndi mphamvu zimene ndapasidwa usiku uno, sitizienda ndi ma 100, tizienda ndi ma 200. Kuti tizienda motamanga komanso mosunga nthawi. So honorable, 1 million 200. 1 million 200 kambala. 1 million 200. 1 million 200. Do I see a hand? 1 million 200. He will maintain that or he will win with the 1 million 200. 1 million 400. Dr. Ntumbuka. 1 million 400. 1 million 400. Dr. Ntumbuka. 1 million 400. 1 million. Do I see a hand from the patron? Yes. Dr. Kabambe. 2 million. Dr. Kabambe. 2 million. Ndiye ndinene sokuti muta inuyo kupanga nsoma alliance munomo. Kumanena kuti ine ndi 500. 500 imene ndi apasa Dr. Ntumbuka. 500 imene ndi apasa Dr. Kabambe. Mukumve? Ndi muta kumachita ride pamene popo. Ndi apasa aliyense amene mukuda kuti ndifuna ndimpaseyo. So tili pa 2 million. Dr. Kabambe 2 million. Dr. Kabambe 2 million. Sindafike poyamba kuchita account. 2 million. 2 million. Ndinene kuti the figure, if you are going to continue on that figure, sikuti mukachula 1 million tirandira, then mukachula 400 rizada 400. No, you are building up on that. We will get the final figure at the very end. Agreed? 2 million. 2 million going. 2 million.
Do I see a hand? 2 million? 2 million? Honorable Kaneka, do I see a hand? Are you riding on one of the three? No. Do I see somebody, Dr. Kabambe? Do I see somebody helping Engineer Kambala? Yes, you are helping Engineer Kambala? Kwacha? 2,000 kwacha? No. No. Thank you very much. We are moving in 200,000. Thank you for your generosity. Komatira ndira munthawi yake polandira za chopereka. We are moving in 200,000. 200,000. If you are riding, if you are helping Engineer Kambala, give him 200,000. If you are helping Dr. Ntumbuka, give him 200,000. If you are giving Dr. Kabambe, give him 200,000. So we are 2 million. 2 million. 2.2, Dr. Ntumbuka. 2.2. 2.2. Ni mafuna pamenepo. If amene tilibe makobiri ife Mulungu atipase mphaso yomba mmanja. Manjamo. Aha. Mafuna pamenepo. Tiziombe 2.2 Ntumbuka. 2.2. 2.2. 2.2. 3 million Dr. Kabambe. 3 million. Dr. Kabambe, 3 million. Dr. Kabambe, 3 million. You? We have here 4 million in Jawara. 4 million in Jawara. 4 million in Jawara. 4 million Jawara. 3 million Kabambe. 2.4. 4 million. 4 million Jawara. 4 million Jawara. 4 million Jawara. Do I see a hand? Do I see a hand? Do I see a hand? Yes, Dr. Kabambe. 5 million. 5 million. Sobano, pamene tafika pa 5 million. Kuomba mmanja kwatu kusintha. Aliyense amata chule figa yoposa 5 million. Tiziti pu. Takilizane? Fati kukwera kuchanya sobano. 6 million in Jawara. Pu. 6 million Jawara. 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 Dr. Ntumbuka, are you there? 6 million Jawara. 6 million Jawara. Manja again. Pu. Do I see a hand from Chaka, Director of Youth? Director of Youth? Fredo, Dangote, are you riding on anybody? Are you giving your vote on anybody? You are helping Jawara, you are helping Kabambe, you are helping Tumbuka, you are helping Engineer. Jawara, how much? 1 million. 1 million. Fredo is giving Jawara 1 million to make it 7 million. Poo. Do I see a hand helping Kabambe? Do I see a hand helping Tumbuka? Do I see a hand helping Engineer Kambala? Jawara is at 7, eh? Yes. 7 million. Jawara is at 7 million. Do I see another hand helping Jawara? Yes, I see a hand at the very end. You are helping who? Jawara, 500,000. Go get the details. Ande Kulemeka is giving Jawara 500,000, making it 7.5 million kwacha.
Yes. All right, all right. Dr. Kabambe is talking. Yes. SG is giving 500. Organizing secretary is giving 500,000 to Dr. Kabambe. So Dr. Kabambe stands with how much? 7.5. 5.5 Kabambe. There is Kaneka. Okay, Chinsinga is giving 200 to Dr. Kabambe. 5.7. Yes, yeah, just a moment. I'll come to you in Dawa. Yes, there's a hand there, madam. She's giving 1 million to Dr. Kabambe. 6.2 million, Dr. Kabambe. 6.7, Dr. Kabambe. There's a hand there. Yes. Okay, there's another hand here. Yes, my brother. There is a 500,000 to Dr. Kabambe here. We'll get there. Yeah, we'll get there. Yes, I'll get to Kaneka. There's another hand here. Let me just finish here. There's a hand here. 1 million to Dr. Kabambe. Which is how much? 8.2 million Kabambe. Kaneka, you are giving Jawa. How much? 500,000. Kaneka giving to Jawara. 500, making it 8 million. 8 million. I say hand. He is giving 1 million to Dr. Kabambe. Million to Dr. Kabambe. Kabambe, you are at 9.2. Richard Makonde. I see your hand. 500,000 Richard Makonde to Njawala. That's 8 million. 8.5. 8.5 Njawala. 8.5 Njawala. Kabambe. 9.2, 9.2, 9.2, 8.5. We are getting closer to where we want to be tonight. But let's not leave Dr. Mtumbuka behind. Let's not leave engineer behind. Yes, so friends of the engineer, yes, Mrs. Kabambe, you are adding 1 million to your husband. All right. All right. So Tim Kabambe is how much? 10.2 million. Tangoyamba. 10.2. 10.2. Tiwombere manja. Poo. Do I see friends to Njawala? Njawala. Yes, Chinsinga. No, we are taking 200,000. We are moving 200. 200,000 from Chinsinga to Dr. Kabambe. 200,000. 200,000 Chinsinga to Dr. Kabambe. All monies to be paid by Monday, 4 p.m. That's a reminder. Njawala. Yes. Kumbo, are you here? Kumbo. Yeah, he's there. Kumbo, good evening, Kumbo. I saw your hand. 200,000 to Njawala. There is another hand at the back. Yes, how much? 200,000. Who is the gentleman that is? Dalitso, 200,000 to Njawala. Yes, Dalitso. Nkuza. Nkulamizu. Yes, for me. Okay, 200. Nkulamizu. Okay, 200,000. 200,000. 200,000. Do I see a hand? Another hand? Do you want to know where we stand? Let me know. Kabambe team, how much? 10.2. Come on. 10.5. 10.4. Kabambe. 10.4. Njawala. How much? 8.9. 8.9. 8 Njawala. Short of 2 million. Yes, it's just short of 2 million. It's just short of 2 million. Dr. Mtumbuka, Engineer Kambala, you can also, if you are no longer on the road, you can pick the two and continue helping them. Do I see a hand?
a hand for, I'll go when I reach a 10. When I reach a 10, I'll go. There's a hand there. For who? Honorable Njawala, 1 million kwacha. 9.9. Can we get 100,000 to make it 10 million? Please. Yes, we can take 100 so that we are able to move with good numbers. Okay, brother, he is giving 100,000 to make it 10 million. So we have 10 million in Njawala. Kabambe? 10.4. 10.4. Now, it's very close, eh? Very close. Very, very close. Very close. Now, we are going to take the last round to start counting down. All right? Okay. Do I see? I'm going to give 1 minute to Friends of Njawala to close. 1 minute, Friends of Njawala to close. Muzungu imika manja sana Njawala. And the minute start counting now. 10 for Njawala. Yes. 9. No, there's a hand there. Yes. Yes. Engineer Kambala? There's a hand. Oh, there's a hand, madam, there. 5 million, Engineer Kambala is back in the race. Life support machine. Engineer Kambala is back. He's back. 5 million. So how much is for Engineer Kambala? 6.2. He's coming. He's coming. Another hand where? Yes, madam. 5 million, Engineer Kambala. 5 million, Engineer Kambala. So, Engineer Kambala is how much? 11 million. Who? Now. Yes, there's another hand. Yes, madam. 1 million, Engineer Kambala. 1 million, Engineer Kambala. Who? Quest is raising a hand. Quest in Susa. Are you raising a hand? For me. There's no quest. But I figured out. You are feeling. All right. We are now giving 1 minute to my brother here to wind up. 10 for Njawala. 9 Njawala. Yes, a hand. 200,000. Regional Governor, North. Honorable Dr. Mlenga. Dr. Mlenga, 200. I'm at 8. 7. I'm counting down. 7. 6. Counting down. 6. Counting down. 5. Hey, there's a hand there. 5. Oh, wait. There's a hand. Yes, get the figures. I'm counting down. Get the figures. RG, Upper Shiret. How much? 100. 100. 4. Counting down. 4 for Njawala. Counting down. Yes, We'll get there. Hey, Ndilande 1. Ndilande 1. Yes. How much? 200,000 and Ndilande 1. Yeah, we're doing it. 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have closed for Njawala. We have engineer. How much now? 12.2. Yes. Dr. Kabambe? 10.4. Go to Dr. Kabambe. 1 minute closing down. 15.4. Who is at 15? Give me right figures.
No, just give me the figures. Just confirm the names. All right, okay. Njawala, we are at 13.4. Kabambe, 15.4. Ntumbuka, 3.6. Kambala, 12.2. So, Kabambe is leading. He's at 15.4. So I'll give Engineer Kambala. So what is going to happen is we'll make it a fair game. A fair game between the two. All right? Hey, you closed before SG came. Yes. She's on my team. Okay. So SG, don't worry. I'll give you your own time to do your donation. We closed on you. This is what is going to happen. We are going to make it fair and free for the two. Can I have two ladies here? Ladies, the one who are doing the computing. Yes, one stand here for Dr. Kabambe, one stand there for Dr. Kambala. You get the figures from Dr. Kambala's team. You have where to write. You take it in your head, my dear. You're so sharp. All right. Thank you. So I'm going to give them 2 minutes. They'll close down. The highest bidder will get it. Fair and square. All right? So, friends of Dr. Kabambe and Dr. Kabambe himself, start adding on your monies now. You have 2 minutes. Friends of Engineer Kambala and your team, start closing up now. You have 2 minutes. 2 minutes starts now. 10, 9. You get the figures from the people from there. It will just be closing down. 8. It's online. Yes, we're online. Alan Ngumuya in the US. Has sent 250 for me. 250,000. Yes, this is the proof. You can open again. Yes. Alan Ngumuya has sent 250,000 for you. Yes. Will that change anything? Of course. Of course. So we add it. Thank you very much, Alan Ngumuya. We love you. Thank you. 7, 6. 5, Kambala Kabambe. 4, Kambala Kabambe. 3, Kambala Kabambe. 2, 1. 1 minute gone. Another minute. 10, there's a hand there. Pick him. Duramizu. Pick him. 8. There's another one here. Gerard Tasaugadala, 150,000. Gerard Tasaugadala, 150,000. Yes, you are picking up. Yes. You are picking up. Yes. Tabulate. 6, 5, 4. Who is helping Dr. Kabambe? 3. Dr. Kabambe is complaining. Nobody is getting the numbers from him. For Kambala. Chekanjere. Yes, it's going there. Take them. Take the figures. 3, 2. No problem. Add it there. That's for his. 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dangote, you have something to say? 200,000 for Njawala? Yes. Okay, thank you very much. Can you take it? 12.6 now. 3, 12.6. 2, give her. 1,
0. Fair and square. Fair and square, I don't know how much. I don't know how much. Go, tabulate, give me the figures. Then we'll know the winner. Do the tabulation, and it's going to be audited. Godfrey just said 100,000. Godfrey, 100K. There's 100,000 from Godfrey to Njawala. Njawala kupupa betu. I'm trying. Njawala kupupa betu. Kwa antu inuyo nao ngati amene maonerera. Ma portrait ipita kwa highest bidder. Agreed, aitenga usiku uno. Otsatira number 2 timpangira yake. Ndrama ndi zambiri bwino eti. Number 3 iliponso. Number 2 atengeratu momuno. Atenga. Number 3 is how much? Iwe Njawala? 11.6. You also deserve one. Yes. And for solidarity, who else? Dr. Ntumbuka, he did a good job. We also print one for him. Yeah. There are 3. 3 will go tonight. The 4th one for Dr. Ntumbuka, you'll get one. You are a fighter. You have done extremely very well. Ask again. Yes. I know my team. Your team? They are still discussing. Okay. Just ask them for the last. All right. Okay. Okay. All right. Team Njawala, do you have anything to give him as we are closing up? For the last time. For the last time. For the last time. Mwaonese aone mafigao akutisidwe nao. Dr. Kabambe mwaonese mafigao akutisidwe nao. Fair and square. We are getting there. We are getting there. Akutisidwe nao. There's a hand. Yes, doctor. For solidarity. Okay, engineer Kambala, for solidarity, I should top up on Ntumbuka, kuti afike bena baki. Akuti akubasani 400,000. It's important. Yeah. Yes. Okay. Mene tukonjezera 400, tukonjezera so kwa mwini wako perekayo 1 million. 1 million. I saw spouse, the presidential candidates. They were discussing. They were asking, are you going to leave Njawala alone? Akuti Anjawala muzimu amamva akazi ama presidential candidates wa akuauza zimunao kuti koma Njawala Mungu musiyasia. I heard. Yeah, I saw you. I saw you. I saw you. Timafuna tichitire ulemu anthu awa amene anali timu Kambala amene amuthandiza Kambala kufiga imene tichuleyo. Kanjere mulipata Kanjere. Job well done. Thank you very much. Taombereni mmanja. Akachere mulipata Akachere. Ali ku England. Tiwaombera mmanja online, mmanja mwawo mwakachere. Chidanti, is it Chidanti Malunga? Yes, Doctor. Job well done. Round of applause to Dr. Chidanti Malunga. Is this Nyongo? Yongo. Yeah. Oh, the young man. Wonderful. Round of applause to the young man. Team Kambala, thank you very much. You gave 200,000. Chidanti gave 1 million. We had 250 from Kachere, 200 from another one from making it 1.65 million. You have a good team. What about you, madam? What's your name, madam? Annie Makuta, 1 million. Yes, 1 million from Annie Makuta. Round of applause. Yes, madam. What's your name? 5 million. 5 million. What's your name, madam? Already there. Okay, beautiful. Round of applause. I'll make a slide. Here's another 200.
Osaopa. It's fine, it's fine. There is another 200,000 for him. 200,000. All right. Dr. Kabambe is very good at mathematics and he is making sure that the figures must tally. He was able to calculate in his head, so he has seen that somewhere it's not matching. So we give him all the opportunity to be satisfied. Free and fair and square. Yes, another one. Another one. Yes. Koma ndalama zimene zotu Zikubwera. koma zipite kuthumba loyenderera atu muno bwino ndana amene This 150,000. mwauze kuti kumazipanga ma 200 anzanu chifanja wala sana chanjere bwino anyamata kumwanza so anjawala mwauze kuti azitipasa ma 200. Auditing done. All right. Beautiful. Is just confirming 500 for each. Next one was 500. Yeah, I'm getting the name. Okay. Each for each one. Hey. I'm doing, in that technology. Yes. There's good news to both of you, all candidates who participated in this auction. Okay. There's good news for you. Yeah, my minutiae. 500,000 for team ya Kambala. My minutiae. Akupereka 500,000 kwa Kambala. Kwa Ntumbuka 500,000. Team Kaliati 500,000. Team Kabambe 500,000. Iwapiwa. Oh, 500 for me. Okay, and 500 for him. So it's like 2 million from my minutiae. 2 million. 2.5. Oh, you are alive. 2.5. Can we give a round of applause to when she? She's where? She's in Nilongwe. Another one. This one is from my sister. Your sister? Elizabeth. 100,000. 100,000. Talk to me when you get your 200,000. Are you done auditing? Those figures. Yeah? You just have to add my 500 for all of them. Yeah, just add 500. 500. Tikamaliza pamenepa. Now I have 200. You have a 200. That I can take. Yes, 100 from my sister, 100 from my dinga. My 200,000 kwacha. So you must be somewhere now. I've beaten them all. No. Wow. All right. I'm receiving a big one, eh? When? Now, just wait. Okay. One is very big. Wait. You can tell the period is taking to type, eh? All right. Yes. But it's not for me now. It's not for you. It's 1 million for Dr. Kabambe. 1 million for Dr. Kabambe. Why is he doing that? From who? Oh, it doesn't want to be. Then we mention the name. Okay, 200,000 from John Majawa. John Majawa. Yeah. But you cannot beat Engineer Kambala and the Kabambe. I'm not a presidential candidate. So you've beaten them all. Oh yeah. All right. Okay. So Dr. Kabambe has 1 million from a well-wisher who will not name him, but God knows him. So we can give him a round of applause. Yes. After complaining about this
donor Yes. using my phone Yes. to donate to Dr. Kabambe. Yes. He has now Yes. donated 500,000 To you. me, the same donor. Okay. Yeah. 500,000 added to Njawala. Added to Njawala 500,000 kwacha. Are we together? All right. Pereke mphoto zimenezi kwa wina ndipo the highest bidder ndi amene tiyambe kumuyitana chifukwa chokuti ASG sadachite no participate tidzapasa ulemu waukulu woti atiperekere zima portrait zimenezi chifukwa she is not an interested party in this regard and ili mitima yanu ikhale ili m'malo zili. You can do it. Yes, please. Thank you. Thank you. She will do it. She will do that. Oh, you want to participate? Okay. All right. Fair and square. Fair and square. Dr. Kaliat alipa 500,000. 500,000. Ndieno tuwapasena kuti afikira apati azisunda okha eti takirizana democracy. Dr. Kaliati, you have 5 minutes to push yourself wherever you can be. Your friends, yourself, give us the number. You are at 500,000. 500,000. There's a hand, yes. You are adding 400,000. 400,000. Alipa 900,000. 900,000. Do I see another hand? You are giving her 200,000 kwacha. 200,000. Somebody is tabulating? Okay. Do I see another hand? Yes. Kwesi ujatu uyo wabwera atu mafuna uchi. Oh yes, Quest is on my team. Yeah, Quest. Yes. Engineer Gambara. How much? Okay, Engineer Gambara is giving 500,000 to Dr. Kaliat. 500,000. Yes, madam. 100,000 from madam. Quest Imponda. Lois Imponda. Lois, 100,000. Lois, 100,000. Quest is talking here. Oh, yeah, I was just for a medium. So move on a distribution. I'll put a medium. It's me who called him. All right. Okay. Quest is putting a million. Igawanidwe kwa wonse amene akuchita participate. 200. Fair and square. Round of applause. Yes. It's me who called him. Yes, we know. The best. Koma mwini wako wanena. Give the rest 100, 700 on me. No. Yes. 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 So the 1 million, the whole 1 million is mine. No. All right. That's right. As a director of ceremony tonight, I announce that the 1 million is going to be shared equally by all candidates. We are with you. You are at 900. 1.1. Wait. 1.1? No, it's 1.9. 1.9. All right, 1.9. How much are you donating to me? 1 million. The patron is giving Dr. Kaliat 1 million kwacha. 1 million kwacha. 1 million. Another hand? I am the director of Side Care. Side Care, country director? Yes, has given me 500,000. 500,000. Hand here? Yes, madam. Let me add 100,000. 100,000 kwacha to Dr. Kaliat. Thank you. Yes, there's a hand there. Yes, madam, you come again. 200,000 supporting your fellow woman. 200,000. 200,000. Do I see another hand?
Makonde is giving 500,000 to Dr. Galiat. 500,000. Yes, doctor. You are giving 100,000. No, we're doing it in 200, my friend. Yes. Dr. Jidant, 200,000. Dr. Jidant, 200,000. You are tabulating? Okay. All right. Shall we know? 2 minutes to go. 2 minutes to go for Dr. Galiat. Add 3 million. 3 million. 3 million added. 1.5 minutes to Dr. Galiat. 1 minute. Yes, a hand. 200,000 to Dr. Galiat. 200,000. Tabulated? 200,000. 1 minute going for Dr. Galiat. Someone is sending a donation for Dr. Galiati. Yes. So because my phone is is for Dr. Galiat. Yes. Apa poti nzake Dr. Galiat phone yamba kuvuta. 9, 8, yes, Mrs. Kabambe. You are helping your fellow woman. 200,000 ekwacha. 200,000 ekwacha. 200,000. Mr. Sukari, 200,000. Top it up. Honorable Stephen Sukari, 200,000. Topping up. Yes, a hand over there. 200,000. 200,000. One officer has given me 50,000 and they said he's going to give us on Tuesday. Okay. Apple, get this. Go get the name there. Amena urenga maina ndani. Makata ngesuku. 9. 8, 7, 6, 5. Beauty 200,000 Chaima. 4, 3, 2. I'm supposed to be impartial. 1, 0. Your time gone. Round of applause. Fair and square. Tabulate for Dr. Galiat. 7 million. 7? Ampo Sanjawala? 8.2. Wow. Nambala ya Airtel ya dzadza sikulandiranso kwa inu amene mungate kutumiza tumizani pa nambala isopano ndi ya impamba imene 088319342 ipa 088319342 olipa chiluwa olo chiluba mmene mungachite pronounce 088319342 tumizani pamene. There's Chijota from UK for 150 for Dr. Galiati. Chijota from United Kingdom, 150,000 for Dr. Galiati. 150,000 for Dr. Galiati. Chijota from UK. Alipo 4. Ku UK yuko? All of them are in UK. Wow. Okay. There's a hand. Yes, madam. Yes. Honorable Kambala's siblings, chichewa chake, azichemwe yawo ndi azichimwene yawo.
ndi ana awo wonse mbumba akuonjezera pamene anali paja 9 million kwacha. 9 million kwacha. Fair and square. Dr. Kabambe, ma siblings anu ndi azibale anu nanunso tikupaseni mwa eti fair and square. Azibale anu akabambe square. Timalizire pamene. Tikangolengeza yata game. Tikalengeza game yata. Chifukwa tikalengeza malamulo ake amati the winner will get it. So you cannot say amene wasatenge nditenge ine. That's fraud. Yes. BX3352. BX3352. Go and move your car and zano afuna kutuluka now. Please. Please. Yes. Honorable Catherine Zumala. Akupereka 1 million kwa Dr. Matthews Ntumbuka. Honorable Mzumala ameneo. Taombereni mmanja. Honorable Mzumala 1 million yapita kwa musamamu nina kuti muntu huyu wafa. Aza kuzizimusani. Ntumbuka wazukatu. Anda kuzuka ndi ma 1 million. Bwana Bima to Honorable Kaliat 100,000. Bwana Bima to Honorable Kaliat 100,000. Well received. Well received. Yes, tikuyanga na tsopa no mafiga osiriza. Yes. Siblings ya Kabambe is adding 3 million kwacha. 3 million kwacha. Captured? Captured team? Answer me. 200,000. My siblings my siblings 200,000. Ine kubwera panopa kukhala director of ceremony. Muntu andiuze kuti ma siblings anga kundipasa 200 ndingalengeze? Mesa alipo mmozi. Ndi akhala baje ma sibling. Ndineyo. Aya. Tauze kuti tili pa online anthu akutionera ku Iceland. Akutionera ku Vancouver. Ku Geneva takambira ma siblings takambira nani bwino kumene. We are in a meeting now. Takambira nani. Mwauze da Diamond samalengeza ma 200,000 ama siblings. Akambira ne bwino. We are busy discussing. Discuss. Muna sibling aliyeka tingumulandira. All right. Tatseka tukudikira tabulation kuti atipasa final figure. Yes. We have closed. $500,000. Asaone ma final figure ndingolengeza. Amene afuna kuchita top azingochita top hapo koma asaone ma figure. Fair and square. Ndalama zimene zonse ziperekedwa by man 4 p.m. Anthu onse akita pledge muno anthu achilungamo okhaokha. Atenganso malumbiro abwino. All right, tatseka. Ndipo mafiga akuyenda motere.
Dr. Matthews Mtumbuka, 5.7 million kwacha. Ai, manjamaga simenemo. Poo. Thank you very much. You have a portrait. Ndipo otsatira pambuyo bao Dr. Patricia Kariat, 8.5 million kwacha. Poo. Otsatira ake kodi iwe doctor Muzakala, the future to be Dr. Njawala, 16 million kwacha. Kuchoka pamenepo pali nkhondo. Pali chani? Dr. Kabambe ndi engineer. Mmodzi mwa inu wawina. Dikirani. Mmodzi mwa inu wawina. Wawina very close. Would you want a minute to push up? 30 seconds. No. Before they know the figure. Because if they know the figure, then there's no need. I just want to give them a chance. Do you want, or I should announce the way it is? You are out? You are ready? Okay. Akutiti ngatawaka ana ndiye kuti tisi yapo mwepo. Tisi yapo mwepo. Fair and square. Ana katu onse aonjezera. No. Yes, I'm saying, what I'm saying is, so after closing, ndana kuti wawina pangono kumposa nzake. Atakala kuti onse wavomereza kuti aonjezera ika fair and square. Koma kuti aonjezere mmodzi, it will not be fair. Agree? So I'm announcing the way it is. Yes. Engineer Kambala, 25,250,000 kwacha. Round of applause. Team Kabambe, 26,700,000 kwacha. So you can see 25, 26. Winner 700, winner 250. Very close, eh? Very, very close. Your Honorable the Secretary General, tabwera nukutsogolo kuno mutiperekere koyamba kwa Dr. Kabambe ndi mai mudzala ndire portrait yanu. Ndipo kenako Engineer Kambala mudzala ndira portrait yanu. Job well done. So you can see kuti 25, that's 50 million. Kuzabera Njawala. Oh no, we are doing very well. Mubere pa front ya. Komaso kuti nango bwera mojedwa kana wina. Izo zonde ndizoona. Zone. Akali pakati hapa. Madam. Dr. and Mrs. Kabambe, please come. Koma Akabambe. Round of applause. Taombani manjamampamvo. Well done. Congratulations, Dr. and Mrs. Kabambe. Thank you very much. Zikoma kwambiri. Engineer Kambala and Madam Tabirani Sogolokuno Nanuso Mzalandire portrait ya. Yes, you're doing that. Yes. Aime menana imira moja. Muta kwa sungira tu babu ino pamene chinali pakuti atenge popita if you have got no place to keep it.
yasente. Round of applause. Thank you. Zikoma kwambiri. Yes, mnamalize. Thank you Angoma. Zikoma kwambiri. The next one is Njawala himself. Yes, your wife to join you. Yes, Mrs. Njawala, please join your clever husband. Abere mbali mene u, abere u, azala ndire mbali. Beautiful. Round of applause. Manjamao. Mufuna mchisungise? Beautiful. Bamtumbuka. Azadege jawe? Yes. Ndio kudu just print one for Dr. Kaliat. Wonderful. Yes, you get it printed. Beautiful. Manjamo. Well done. Patron Mr. Masangwi tabela na muzati perekere kwa Dr. Kaliati portrait yao. Yes, Patron Mr. Masangwi honorable mutiperekere portrait imene kwa Dr. Kaliati. Manjama Dr. Kaliati manjamao. Akusungirani then muchitenga mukamapita. Thank you very much. Zikoma kwambiri. Nthawi yanga ndi 11:45. 11:45 ndikwena ndimalize pano 11 o'clock. How do I finish? Tirandi rafo timaliza zonse. Koma timafuna tirandi pano. Nga chepe kamene muli nako kothandizira msonkhano umenewu inuyo ngati alendo amene munabwera muno. Titenga mapledge amenewo ndipo ndalama zimene zotizilandira by Monday 4 o'clock. Inu muzungu oyimika zanja ndikutitchulira amount ine nditchula amount inu muzungu obwera mukatigolo imeneyo kuti timalize mwamsanga. Alipo amene afuna kupereka donation ya msonkhano umeneyo yokwana 1 million kwacha. 1 million kungopereka kuti msonkhano ukaende bwino. 1 million. Do I see a hand? Just 1 million, one off. Kuti msonkhano umenewu ukaende bwino. 1 million. 1 million. 1 million. 1 million. 1 million. Chabwino. Alipo amene akunena kuti ya ndingatha kufikira pa 500,000. Msonkhano umenewu ukaende bwino. Ine ndi apa banja anga ndi business yanga. 500,000. 500,000 one-off payment towards msonkhano umenewu. Kuti tipeze 150 million ikufunika ichi. Do I see a hand? 500,000? Do I see a hand? 500,000. Do I see a hand? Pledging 300,000 kwacha. One off. 300,000. One off. 300,000. Palibe. Do I see somebody saying, I can give 200,000 kwacha? 200,000. 200,000. 200,000 kwacha. Kodi convention imeneyi tikangosankha mapresidential candidate okhaokha basi.
mipando inayi mulimo muno tithandizireni convention ikaende bwino kunzuzu ndikutali 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 tidzakukhulupirireni ndi ndalama za dziko la Malawi mamiliyoni tikalowa mboma 100,000 100,000 one off 100,000 100,000 akanatha kukuonani sotu madelegates fati kuchulani dzina kuti ndi amenewotu 100,000 kwacha. Do I see a hand? 100,000? One off? Yes, thank you very much. Oh yes. Once again. Honorable Catherine Nzumala, she's giving 1 million kwacha towards Msonkhano Umenewu. Round of applause. Thank you very much. Zikomo kwambiri. 1 million kwacha. Do I see a hand? 100,000? 100,000 kwacha. Yothandizira Msonkhano Umenewu. 100,000? 100? 100. 50,000. Yokagula madzi. Kuti kagulire ni madzi madelegates. 50,000. Do I see a hand? 50. 50. 50. Yes, thank you very much. There's a hand over there. There's a hand. Mr. Njawa, there's a hand over there. She's pledging 50,000 kwacha. Tate teombereni mmanja, teombere mmanja meneo. Aombereni mmanja mwamphamvu. 50,000. Thank you very much. 50,000. Do I see another hand? 50? 50? 50. Anybody with any figure less than 50? Mwina mwachepekedwa 30, 20, 10,000. So ngati makandidate akufuna mpando alibe ule 10,000 sonka. Tipaseni pamono. There's 200,000 here. Team Queen. Yes, please. Yes. We have not closed, we are still receiving, but we have given the portraits. 200,000 Team Queen. 10,000 from anyone? 10,000? 10,000? Wow. Okay. Chabino, tilandire ma ticket, tichite pali mphoto zoti tiwine apa through ma ticket amene mwagula. How many minutes do you need? Tiapasa band atipatse. Okay. Mr. Manyusa? Yes. Mr. Manyusa. 500,000. Manyusa. So this is the husband now. Is pledging 500,000 for Nsonkhano. Wonderful. 500,000. 500,000. Yes, there are two hands here. 50,000 from Mark Kachere. 50,000. Thank you very much. 10,000 kwacha. Yes. 10,000 kwacha. 10,000 kwacha. 10,000 kwacha. That's about 6 crates of water. Thank you very much. Do I see another hand? Band tatipatseni nyimbo ndipo we'll take it up pamene tikhale ready kuti chite draw maere athu. Band, take it up.
pamuzi pamukundizo nai vale bwino mukundizo nai ikule mpoto mukundizo nai vale mwana mukundizo nai materi kezi mukuwazo nai kazwangawe Bele kamana titawe Kazwangawe Bele kamana titawe Bele kamana 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 Waya Bele kamana Pamozi pamukundizo ndai Pamozi pamukundizo ndai Inua kweli mukundizo ndai Patroni mukundizo ndai Chisa Azwangawe Bele kamana titawe Azwangawe Kamana titawe Bele kamana 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 Thank you. Thank you. Bele kamana Very much. Our viewers, wherever you are, we are now calling upon you to do your donations. You can do it through the following numbers: 0888 088 319342 Olipa Chirua. And for Airtel Money, 099 27 19409. I take it again. 099 27 19409. Cecilia Makina 100,000. Cecilia Makina atutumizira 100,000. Atumiza kale ndama imeneyo. So ino amene mukutionera online kulikonse kumene muli titumizireni mathandizo anu for the convention using these numbers. Ndipo tumizani message ndipo tilandira ndikuchita acknowledge. 099 27 1949, then 888 31 9342. Maerewa, first prize, what's that? This is a 3-layer vegetable basket. 3-layer. Don't you think that is more expensive than this? So we should start with this one? Yes. Okay. This one is a cast iron cookware set. Yes, cookware set, cast iron. We'll take that one. So how many do we have? We want to make it fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, just count them. We want to pick tickets. We'll pick tickets in that order. 17. So we'll pick 17. Amene tingankhulupirire kuti m'manja mwake mulibe tikiti ndi ndani. Chifukwa anthu samakhulupirirana. Amakonde tabwera. Ndinu munthu wokhulupirika kwambiri. Mulibe tikiti m'manja.
tabwerani mupukuse mutakase matikiti amenewa ndipo mutitolera matikiti pamenepa osiyanasiyana. Anthu 17 usiku uno akuyenera kuwina. Chipondeni mbali imeneyo ndi muchibwenze mbali inayo. Beautiful. Are we ready? Beautiful. Tizitola matikiti ndikumachula. Tikiti yoyamba amene awina ndi aini aka tikiti number 1113 Ero Kaliza PA. Ero Kaliza PA. Kapena Kalizapa. Ero Kaliza. Alipo? Alipo? Bwerani. Ajonga. Akaliza bwerese tick number 1113. March it 1113. Atenge mpoto yoyamba. Yes, a patron. Nchito yanu, a patron, nchito yanu. Zatiperekereni mpoto yoyamba yokai symbolic. Ndipokena kozinazo tikala sankaweka. Ndi amene wanditu. Taombereni mmanja. Taombereni mmanja. Taombereni mmanja. Taombereni mmanja. Pick another ticket. Taombereni mmanja. Taombereni mmanja. Taombereni mmanja. The second ticket winner is the ticket number 1289. Alice Mandalasi. Alice Mandalasi. Are you here? Round of applause. Alice. Mwamenya gender mwaonatu. Gender. Yeah, imeneyo achimweni. Apasireni imeneyo. Apatron sabera aso timango panga simboliko ya mbirira ija. Kuliti sunge ndawi. Apasireni imeneyo. Check the ticket. Mwapase imeneyo mpoto yao. Mpoto ya chitatu. Mpoto ya chitatu. Ikupita kwa muntu amene tikiti yake ndi 2103 Dr. Kabambe. Ngati pali zinthu ziwiri zooneka zofanana amasankha. Okay, beautiful. That's for Dr. Kabambe. That's it. Yes. That's it. Ikupita kwa the owner of ticket number 1108 Nixon Babu. Dixon Babu is here. Is Nixon here? Yes, please. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ikupita kwa amene ali ndi ticket number ndine nazimene andiuza Dr. Kabambe po series. Thank you Dr. Kabambe. Ikupita kwa 1460 Makwenda amakwenda muzilemba bwino muzaluza mpoto. Makwenda chunga. Wonderful. 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 Ndati itiyo ikupita kwa mwini wako wa ticket number 2167 Mrs. B. Kabambe. Tikafika pamenepa
Tisibusa. Abere wina. Dangote. Fredo. We are just being fair. Tukucheza tukucheza. Yes, Fredo utole matikiti. Tufuna uku antu awine uku. Wanya nao. Oyagala mene. Pukusa. Chibwenze. Chimise. Aha. Ndio chibwira jonji. Ndati idio. Wapukusa ndani. Fredo mwankulubirira ikupita kwa mwini wako wa tikiti namba 1455 Makwenda. Bas, pick it. He's a winner, you are a winner, you are a winner. You win. Pick it up, another one. Pick up another. Fredo, uzai mana ugu. I wish the mother best. Ndadijani. Ile ndapisa mozanjao. Ndukutaka unaona ndapisa sanja kutaka kuti ukwawine uku. Koma mena wawina. Ndi mwini wako wa tikiti namba 1458 Makwenda. Fredo achoke. Abara wina. 100 pounds. Abara ndani. Abara nzimai banji. Can we try a lady? Can we try a lady? Akubera nzimai tamveranizi. Akubera nzimai tamveranizi. Flora Naliera Ndala and the retired Major Stanley Mdala amene watumiza 100 pounds ndalama ya ku England. Manja make sitima yombera ngati kwacha. Timeombera kuti pu. What is happening? Okay, anaiwala kabuku kamozi akudula matikiti. Dr. Kabambe akuti katundui ndi okongola kwambiri ndipo ndi wantengo wake. So, chifukwa chokuti msonkhano uno ukufuna ndalama za msonkhano, ndi andipempha kuti ndigulitse kuti ndalamazo tikayendesere msonkhano. So, wina ango ndichita offer ngati pakhala ontsutsa basatenge. Ndi timakapu utanthu olemera. Ndichula ntengo. Timakapu tomwera ti kunyumba kwa anthu olemera. Ngati simukumvesesa anthu olemera, asaonda ananduza kuti koma anthu opata. Akuti anakagula 80,000 kwacha. Ndiye munomo angandipase 100 ndana atenge. Basi. Pitirira ife. NF tukalowa service cha mamawa. 100? Yes, 100 is going. Alibawira challenge. 100 is going. Thank you. Thank you, Dr. Kabambe. Well received. Thank you. Yes, akabambe ndi amene atipatsa. Ndiye ndikuwathokoza. Akugula ndi awire tikalonga. Zikomo kwambiri. Tola na Adon. Sinapukuse? Pukusa.
atitolera matikiti 4 imodzi iyi ndati itiyo ikupita kwa mwini wake wa ticket number 1072 Mtumbuka. Iyi zikupita mbali iyi achimwene iyi match this ticket iyi ndati itiyo ikupita kwa mwini wako wa 2173 Mrs. B Kabambe. The more tickets you buy, the more chances of you winning becomes high. That's the secret. Chifuka sumukulubirira kuti ipita kwa ndani. Iyi yatoledwa kale ikupita kwa mwini wako wa ticket number. Muone kusiyana. This is a different total number. Kutali ndi manamba enachi. Iyi ndi 2157 ikupita kwa Mrs. B Kabambe. Iyi itiyo yo sirizai iya alipene chabwino iyi kupita kwa mwini wako wa 054 tutoleni atole toanena someone quickly tabera mbali mozango bera mods tabera se uzango atakasa nkati matikitiwa mai wazatole wataka sekuda asandikane mwina ena wanaika pamodzi tango pisa zanja ungotakasa takasa tikutero. Yes. Aha, mami Tolan. Menenda gulira matikiti ne okusawina eti. 1136 Kida Nkolola. Ndati itiyo ikupita kwa 1466 Makwenda. Kwani Makwenda kukaya nku kuboma kwa muntu amene amafuna atawina usiku uno ndipo akondwera kwambiri. Number 2351 Honorable Kaneka. Manja Honorable Kaneka. He has been sitting for too long. He needed to stand and walk. Honorable Kaneka. A chopping board and a knife, eh? Wonderful.
koma iyi 2365 munaitola kuti chemwali kukona kweni ati kusintha kuchita ukatola this side kutoka kumapeto koma amene akulandira tamvera ni zina Mere Kaneka. Your series mwaitola kwinako your series yodani ikupita kwa amene ndi ticket number 2175 Mrs. B. Kabambe. Mrs. B. Kabambe, zalandireni imeneyo. Ndipo talandira ndalama izi kuchokera through Airtel Money. 2,000 kwacha from Christopher Bulukutu, 1,000 kwacha from Greetings, 100,000 kwacha from Abdul Ahmed, 2,000 kwacha from Gordon Chavula, 100,000 from Loudon Million, 3,000 from Nkalango Chimwenje, 15,000 kwacha from Harem Soya, 30,000 from Tony Muira, 15,000 from Daisy Kantengeni, 3,000 from Alice Chizengo, 6,000 from George Francis, 5,000 from Benson Mwimba, 15,000 from Beatrice Mbiri, 4,000 from Priscilla, 1,000 from Euclid, 1,000 from Blessings, 2,000 from Joseph, 4,000 from Frank Aklas, 1,000 from Feston, Noel Tom 2,500, Vincent Choma 1,000 kwacha, Yasin Plus 1,000. Christo, we are so thankful. Every money. Vile Denga 10,000. Precious Newiri 2,000. Cecilia Mandambwe 2,000. Ndipo Enoch Kamangira 1,000. And you said Bile Denga? Bile Denga, how much? 10,000 kwacha Bile Denga. Swine to Lusweje. Lusweje? Kusweje. 200,000. Alan Ngumuya? 250,000 kwacha. Beautiful. Thank you very much. We wish you usiku wa wino. My brother, please take it up. Thank you very much. Makomanonse zuma kwambiri. God bless. Wow. It becomes difficult when a person of the stature of Ian leaves the stage for you to come and take over. I would request that we give Ian a round of applause for the job well done. Ian, this is for you, my brother. Well done. Thank you so very much. Thank you so very much. You've been able to raise the funds that we've been looking for, and it hasn't been an easy task for you to do. I can see you drinking your water now, but you've done that in a very gracious way. Ladies and gentlemen, we have got a full house now. Tikamati UTM yonse yakuungana iyi pamodzi ndeli muno. Ajakumanena kuti ayititsana nanu mmodzi tikugwesani mmodzi angobweresa zapo nje bomba pa Mount Soji pano tonse tili munomo. Here is UTM at its best. So we had an occasion where we invited the presidential aspirants to come forth. We took pictures, but we had our presidential aspirant, who is our current Secretary General, not in the house at that moment.
So I've been receiving phone calls from all over the world. Kuti no taona kuti maikali atabwera tipangenso mwambo umenewu. Andi mwambo ukhala bwino kwambiri chifukwa choti apatron athu Honorable No Masangwi tinawo pompano ndi atayikire umboni ndiwo kuti tikamachoka ku convention kumene tikupita pa 17 wina aliyense amene sakapeza mpando kaya ine ndikapikisana ndi Felix Njawa pa mpando wa publicity kaya ine ndikapikisana ndi ambuyanga asawonda pa mpando wanji ndikakaluza sindikukamba chipani changa sindikalowa chipani china ife nda UTM apapo pepani kuna kaka kotheka tinakanena kuti maloya abwera apa tisainire tonse komano chifukwa chakuti ndi nthawi yochedwa ndithu tikufunika anthu pedivine tili ndi dansi yoti tili mpaka mamawa tikhala tili pano madelegates ali pano tili pano mpaka mamawa. So without much ado, let me recognize the presence of the following. And I'm recognizing this because we belong to a political institution that believes in unity and oneness. Our patron, Honorable No Masangwi, we recognize your presence. Thank you. Our Secretary General, Honorable Dr. Patricia Galiati, we recognize your presence here. Our Director of Economic Planning and Development, Engineer Newton Kambala, we recognize your presence here. We also recognize the presence of the aspiring candidates in alphabetical order. Dr. Daliso Gabamade, we recognize your presence here. And we also recognize the presence of Dr. Matthews Ntumbuka. I will be requesting you, our honorable aspirants, office bearers, to come forward so that we can have a photo session. After that, I will be calling upon the organizing committee that has put together this for us tonight. So I'll invite Mr. Andrew Kulemeka, Job Odan, to come forward, say one or two words, and then request us to open the floor so we can start dancing. So at this juncture, ladies and gentlemen, without much ado, let me invite our patron, Tiambira kwa patron atu, kenako a Secretary General atu, Abwere Pano, kenako a Director of Economic Planning and Development, kenako Dr. Kabambe, kenako Dr. Ntumbuka ati joine kusokolo. We are making this vow to the Malawi nation that we are not greedy people. We don't want things to ourselves, but we want things that are going to benefit the nation of Malawi. Wina aliyesa mene tikakacho kwa convention akambi upanga zake, a Malawi azapanga Judge Walker. Kuti kodi uyu ndi munthu wotani. Thank you very much for your kind attention. Bwana patron, tiambire pamenepa. Nditu. Maramesi, ndibwere pamenepa. Engineer Kambala, please come forth. The reason why I've invited these in this order is because in our party, we believe in order. So kulikose kumene tukupita tizikalabe ndi order imene. After convention by 17, we'll have new office bearers who always follow that order. Dr. Kabambe, please join us. Dr. Mtumbuka, please join us. You're coming here to make a vow. Ena mbuyo kwa manduzo de anakasainira de naona ena kuimba kuri zosaina zero saina ni saina. So tambenya saina ni mene. Zaina ni Akabango jino Zaina Zaina sikileja Iwo ngayu
iwo ngayutiemu amabalo dilo saina sikinelole yawo yayutiemu wowo ngayutiemu amayo dilo saina sikileja iwo ngayutiemu Thank you very much. Thank you, my brother. Thank you very much. I am absolutely sure in my heart that the soul of Dr. Saulos Klaus Chilima is happy seeing this moment. We have taken an oath to make sure that Dr. Chilima's legacy lives on, and I'm absolutely sure he's happy that people can come together with their differences in their approach to campaign, but be one and the same as kids, as children from one family. Ntchito yanga ikupita kumapeto imene ndinapemphera kuti ndichite usiku uno, ndi pano ndiyitana Mr. Andrew Kulemeka. Anasanafike pa stage pano ndikupemphera amayi ndi abambo kuti tamuombere m'manja. He's been the chairman of this event. I will invite him kuti atiyitanire ma members a committee yawo atiyankhule, kenakonso atipemphere kuti titsekulire bwalo lino. Nthawi yovina ijano yafikano tikufunika kuti tiyambe kuvina. So let me humbly request the presence of Mr. Andrew Kulemeka, AJ as we call him in the public domain, to come forward and say his salutations. Talandiraso zithandizo zosiyana-siyana, Samuel Gomeni 2,500, Mane Simlolo 500, Dushepo 1,500, Owen Banali 5,000, Jumo Kaonga 3,000, Esther Zimba 2,000, Conrad Ntambo 100 kwacha, Priscilla Longwe 500 kwacha. Zosezi zikupita towards the UTM convention. It tells you that this party belongs to the people and not anyone else. Thank you very much, Mr. Kulemeka, your time. Thank you, Director of Ceremonies, Mr. Kwesi Susa. I think imaulemu aberekedwa kale mosunga nthawi tingonena kuti onse pamene takhalapo timve kuti ulemu tapasidwa. Just standing here on behalf of the entire organizing committee, ningopempha amene ali pafupi kuti mwina abwere anthu angokuonani amene tili pafupi, ena adakalipize ntchito sinathe akugwirabe ntchito, koma amene tili pafupi tafika patsogolo pano fuka ntchito isinali ya munthu mmodzi koma inali ya komiti ya mtundu. Ena mu komiti achoka ku Lilongwe, ena achoka kutali koma tonse tinakumana pamodzi kugwira ntchito. Ndifuna koyamba ndithokoze akuchipani potipanga interest ife kuti tithe kuyendesa mwambo ofunikira ngati umenewo. Ntchito iyi yapepuka fuka kuti tinagawana zochita, ndipo ndithokozenso komiti yanga yonse pozipereka pogwira ntchito imeneyo. Ndifuna ndithokozenso mwachangu kwa tonse amene abwera pano, tonse amene apanga contribute mosiyanasiyana. Ndifuna muzimve pamene mulipo kuti kufika kwanu kwa lero you are part of the 17 November UTM convention.
Ambuye akudaliseni nonse pamene mukubwerera konse kumene mwachokera, ena achoka kutali kwambiri kuchokera ku Mzuzu, ku North, ku Center ndi malo ena osiyanasiyana. Tikamaliza ma competitions athu amene zinthu zayendera, report yake ituluka ndipo ipangidwa publish kuti wina aliyense athe kuvomereza ndi zinthu mene zayendera. Once again, thank you all and good night. Thank you very much, AJ. I think antwabirira kwamba next nthawi yoti masule eno yakwana. Majeketi tipachike ku mipando. Tikufuna tiyike gule pano, tikufuna tiyike no chisangalalo. Because UTM is going to deliver to Malawians chisangalalo after 2025. Nde akundibwereseranso apa kuti ndingowerenga machangu anthu ena amene atipasa kuchithandizo. Abishejere 2000 kwacha, Shem Kamonjola 2000 kwacha, Cecilia Makina 20,000 kwacha, Soben Faten 2,000 kwacha, John Chigoba 1,000 kwacha, Mapopa Kumwenda 1,000 kwacha, Gibson Soko 1,000 kwacha, Andrea Shawa 5,000 kwacha, and Shira Ntomwa 5,000 kwacha. Meneta malizira mambo watu siku lalero pano pa Mibawa television point wakupatsirani mgonero wa chipani cha UTM omwe akukhozekera convention kapena kuti msonkhano waukulu pa 17 November kumene ku Mzuzu mumzinda wa Mzuzu. Ndiyetu kunali zochitika zosiyanasiyana. Tikuthokozeni kuti munali pa kuonera Mibawa television. Tinabwera kuno moyitanidwa ndi Mibawa, tinabwera kuno moyitanidwa ndi chipani chimenechi cha UTM ife Mibawa television. Producer Mwayi Ching'ang'a komanso ndi nali ndi anthu osiyanasiyana achina Tuonge Fumba komanso ndinali kuno ndi Chitatanga Harvest Kanzimbi, Maranatha Chiumya, komanso tinali ndi Stanley Chinganyama. Apa ndi pamapeto pa zonse kukupatsirani zithunzi zochoka ku hotelo ya pamwamba ya Mount Sochi pomwe UTM inali ndi msonkhano. Tinene kuti noti msonkhano koma gonero akukhozekera convention yawo akuti apeze zosiyanasiyana. Kunali Dr. Kabambe, Dr. Mafisi Tubuka, komanso Dr. Engineer Kambala, komanso Secretary General Mai Patricia Kaliati ndi alendo osiyanasiyana zonse mleme mwaona amene za Kalira. Ine dzina langa Steve Gondobanda. Peter ndikuona zotsalira pano pa Mibawa television. Dziko lino ndi la Malawi. Mbendera aje tikuiona ipo. Timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi. We will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi. Tikuti zosankhana mitundu ayi anthufe ndife amodzi. Chilichonse chidzikomera mtundu uliwonse wa Malawi. Musapangitse atsogoleri ochepa inu kuti aziona ngati mtundu wina wa anthu ndi oyipa, pamene ali oyipa ndi anthu ochepa chabe. Anthu oyipa ochepa asawononge mbiri ya mtundu kapena mbiri ya dziko chifukwa cha kuyipa ndi nkhanza zawo. Tisasankhane mitundu, chitukuko ndi kugawana zonse zoyenera m'dziko muno zikomere wina aliyense. Polipira msonkho tonse tili apa timalipira msonkho. Ena akutimvera pa wireless, ena akutionera pa TV. Tonsefe timalipira msonkho. Musopo muli msonkho, mafuta ophikira muli msonkho, mushuga muli msonkho. Pogawana tisamagawane
potengera kuti awa ndi abale awo andani. Ayi, tizigawana moyenerera.